No. Ladies and gentlemen, please take your seats. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem foglalják el helyeiket. Hamarosan kezdünk. We start in a few minutes. Szervuszom. Még egyszer. Ki is kapcsolta. Szórakozok itt.
Kedves kollégák! Tisztelt excellenciás hölgyek és urak, tisztelt vendégek, kedves kollégák! Elsősorban mindenkinek jó reggelt kívánok. Good morning, bonjour à tous. Köszöntöm Önöket Budapesten, a kulturális örökség és nemzeti közösségek identitása címet viselő parlamentközi konferencián. Az Európai Unió Tanácsa magyar elnöksége parlamenti együttműködésének eseményén. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. A konferenciánk két témája szorosan összefügg, ugyanis a nemzeti közösségek identitása az alapja a kulturális sokszínűségnek, mely Európa és a világ kulturális örökségét alkotja. Védenünk kell mind a kulturális örökséget, mind a nemzeti közösségeket, éljenek akár többségi, akár kisebbségi státuszba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kalmár Ferenc vagyok, a Magyarországgyűlés, illetve a Magyar Európa Tanácsi Delegáció volt tagja, jelenleg Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízott. Tájékoztatom Önöket, hogy a mai találkozón angol, francia és magyar nyelvű tolmácsolást biztosítunk, továbbá a kérésnek megfelelően olasz és spanyol tolmácsok is rendelkezésre állnak. Felhívom a figyelmüket, hogy felszólalásokra és kérdésekre a szünet után kezdődő tematikus ülésszak, illetve a pódiumbeszélgetés keretében lesz lehetősége a delegációk tagjainak. Tájékoztatom Önöket, hogy a folyosókon víz és kávé áll rendelkezésükre. Az ülésterembe a házszabály szerint ételt, italt behozni nem szabad. Történelmi falak között vagyunk, a technika nem tükrözi sajnos korunk minden elvárását, így elektromos készülékeiket töltésre is csak a terem bejáratánál van lehetőség. Engedjék meg, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy üdvözöljem a konferenciánk kiemelt előadóit, keynote speakers. Theodoros Rousopoulos, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnökét. Nicolas Levrat, az ENSZ kisebbségügyi különleges jelentéstevőjét.
Vince Lórándot, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjét, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN elnökét. Illetve Szalainé Sándor Erzsébet ombudsmant, a magyarországi nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsman helyettest. A felsorolt előadók lesznek első panelünk előadói. És most, tisztelt Hölgyeim és Uraim, megadom a szót Kövér László úrnak, az országgyűlés elnökének. Kérem, hogy fáradjon fel a pulpitusra, és tartsa meg beszédét, nyissa meg a konferenciát. Elnök úr, öné a szó. Tisztelt levezető elnök úr, tisztelt konferencia, kedves képviselőtársaim, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a Magyar Országházban az európai kulturális örökségről és a nemzeti közösségek identitásáról szóló parlamentközi konferencián. Örömmel köszöntöm közel 20 európai ország parlamentjének képviselőit, valamint az európai, illetve a magyar kultúra és oktatás területén tevékenykedő minden kedves vendégünket. Engedjék meg, hogy magam is megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a körünkben a nemzetközi szervezetek magasrangú képviselőit, Theodoros Russopoulos urat, Nicolas Lövra urat, illetve a földrészünkön élő őshonos nemzeti kisebbségi közösségek több mint 40 millió polgárának érdekeit képviselő FUEN elnökét, Vince Lóránt urat, az Európai Parlament képviselőjét. Kedves vendégeink, a mai napon jó időben és jó helyen találkozva cserélhetünk eszmét egy jó ügyről, nevezetesen az európai kulturális örökség és a nemzeti identitás védelméről. Jó időben vagyunk, mert az adventi várakozás időszaka önmagában is a keresztény világ egyik napjainkban is élő kulturális öröksége, amelynek európai gyökerei a 4. századig nyúlnak vissza. A keresztény ember számára ezen időszakban az Úr eljövetelére várva a növekvő sötétségben növekszik a várakozás is, amely karácsonykor teljesedik be. Jó helyen vagyunk ma, kedves vendégeink, mert a Magyar Országház épülete nem csak a magyar, hanem az európai kulturális örökség kiemelkedő része is. Egyben egyik példázata annak, hogy az európai teljesítmény mindig az európai nemzetek alkotó erejében rejlik. Nos, ha sikerült önöket meggyőznöm arról, hogy a mai konferenciánk jó időben és jó helyen zajlik, engedjék meg, hogy megkíséreljem meggyőzni önöket arról is, hogy a konferenciánk tárgyát képező jó ügyben miért kapcsoltunk össze két fogalmat, azaz miért értekezünk ma a kulturális örökség és a nemzeti közösségek identitásának kapcsolatáról. Szervezőként azért tettük ezt, tisztelt konferencia, mert mi, magyarok, mélyen hiszünk abban, hogy miként Európa kulturális öröksége, úgy Európa jövője is az európai alkotóerőben gyökerezik, ennek az alkotóerőnek pedig a legmélyebb forrása az európai nemzetek identitása. Az európai emberek nemzeti identitása olyan tudatállapot, amelynek tartalmát az anyanyelvük, a keresztény gyökérzetű nemzeti kultúrájuk és a szülőföldjük otthonosságának érzete adja. Ennek a nemzeti identitásnak meghatározó szerepe volt és van az európai nemzeti államok fejlődésében. Az 1648-as vesztfáliai béke után kialakult szuverén európai nemzeti államok létjogosultságát a nemzetek léte adja. A nemzetek létét pedig mentális értelemben a nemzeti identitások biztosítják. Ezért az európai nemzeti államok elleni politikai, gazdasági, illetve a nemzeti identitásokkal szembeni kulturális és lélektani támadásoknak napjainkban konkrét célja van, tisztelt konferencia.
akik a szuverén európai nemzeti államok együttműködésén alapuló jelenlegi Európai Uniót szét akarják verni, majd át akarják alakítani egy föderatív Európai Egyesült Államokká, azoknak elsőrendű érdeke felszámolni az európai nemzetek identitását, hiszen ezáltal az európai nemzeti államok elveszítik létjogosultságukat, melyet polgáraik kötődése garantál, és így könnyebben betagolhatók lesznek az európai történelmi örökségtől teljesen idegen föderatív entitásba. Mi magyarok úgy gondoljuk, hogy az Európai Egyesült Államok tervének megvalósítása nem csak politikai értelmetlenség, hanem kultúraantropológiai képtelenség is. Kultúraantropológiai tény ugyanis, hogy Európán belül sehol nem létezik önálló európai identitás. Európában csak az európai nemzeteknek van identitása, és ezen identitások összessége képezi Európa kulturális alkotóerejének és sokszínűségének alapját. Akik napjainkban tehát el akarják folytani az európai emberek nemzeti identitását, azok valójában Európát akarják politikailag és gazdaságilag is megfojtani. Minden nemzetellenes politikai propagandával szemben tehát a nemzeti identitás Európában az előttünk álló időkben is erőforrás, nem veszélyforrás, nem a politikai destabilizáció okozója, hanem a politikai stabilitás erősítője lehet, gazdasági értelemben pedig a robotok és a mesterséges intelligencia korában is, nyugaton és keleten egyaránt versenyképességi tényező marad. Tisztelt konferencia! Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkelye a következőképpen fogalmaz. Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Ez az uniós alapdokumentum tehát használja a nemzeti identitás szóösszetételét, azt az Európai Unió és a tagállamai közötti viszonyban jogként elismeri és garantálja. Ám sem a hivatkozott szerződésben, sem pedig egyéb uniós jogforrásokban eddig nem határozták meg a nemzeti identitás politikailag és jogilag is értelmezhető, életszerű és közérthető fogalmát. Ha az Európai Unió szavatolja a tagállamok nemzeti identitását, miként ezt megteszi a hivatkozott szerződésben, akkor felmerül a kérdés, ki valójában a nemzeti identitás alanya, hordozója. A mi válaszunk erre a kérdésre a jogtudomány logikájával, a józan ésszel, az életszerű és a történelmi tapasztalatokkal is egyezik. A nemzeti identitás alanyai az adott állam területén meghatározott idő óta élő nemzeti közösségek, függetlenül attól, hogy számbelileg többségben vagy kisebbségben élnek-e. Az állam, mint szervezet, mint jogi és politikai szabályrendszerek összessége, a területén élő nemzeti közösségek identitását jeleníti meg és képviseli. A mi válaszunk az, hogy nemzeti identitása az embereknek, az állam polgárainak van, és ez az identitás, mint tudatállapot és értékrend, az anyanyelvükből, a kultúrájukból és a szülőföldjükből fakad. Ezen a számbeli többségben vagy kisebbségben élő nemzeti közösségeket egyaránt jellemző identitások védelmére hivatott az állam. A nemzeti identitáshoz való jog, ami magyar javaslatunk szerint, melyet a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának kezdeményezésére az Országgyűlés 2022. június 16-án határozatba foglalt, és amelynek szövege megtalálható az önök kis füzetében, amit a szervezők rendelkezésre bocsátottak. A minden embert megillető azon jog, hogy elődeitől szabadon megörökölhesse azok anyanyelvét, kultúráját és szülőföldjük otthonosságát, valamint azt szabadon továbbadhassa utódai számára is. Mindez az általános emberi méltóság védelmének egyik hasznos jogi eszköze lehetne, amely nem csak a Kárpát-medencében, nem csak Európában, hanem mindenhol a világban erősíthetné az etnikai békét, biztonságot és stabilitást.
Tisztelettel javasoljuk tehát a legilletékesebb nemzetközi szervezetnek, az Egyesült Nemzetek Szervezetének, hogy kezdeményezze az egyetemes emberi jogok legújabb generációjának sorába egy eddig fájóan hiányzó jog, a nemzeti identitáshoz való jog felvételét. Meggyőződésünk, hogy ezen magyar javaslat megvalósulása világszerte előrelépést jelentene az emberi jogok érdemi biztosításában, a demokrácia erősítésében, Európában pedig nem csak a nemzeti kisebbségeket, hanem az európai nemzeti államok együttműködését, és ezáltal az Európai Uniót is megerősítené. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, hasznos eszmecserét és kellemes együttlétet kívánok konferenciánk minden résztvevőinek. Köszönjük elnök úr megnyitó beszédét és értékes gondolatait. Ezzel, tisztelt Hölgyeim és Uraim, rátérünk a konferencia kiemelt előadóira. Felkérem Theodoros Rousopoulos urat, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnökét, hogy fáradjon a pulpitusra és tartsa meg előadását. The floor is yours. The Honorable Speaker of the Parliament yesterday gave me the honor to have a tour to this beautiful Parliament. It's like a palace of democracy. While we were here in the very same room, he saw me a sign behind. You cannot see it, but I urge you to take a look later. And he told me a very interesting story. It was early 20th century. A parliamentarian was speaking from this rostrum, and his opponent didn't like what he was saying, and then he took out his gun and shot to him. But he missed him. And then this parliamentarian tried to commit suicide, and he missed again to kill himself. I don't know if he missed to win the next elections. But why am I saying this story? Because whenever you are in a rostrum like this, being a politician, you have to be aware that what you are saying, what you are doing, your wording and your actions are being seen by many. And you have to be careful to take care of the many. That's why we're here. Mr. Speaker of the Hungarian National Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, you may have understood that I like telling stories, so allow me to start my speech by telling you another story, a story of a woman whom I'm sure you have heard her name, but maybe not her real life, which I believe is one of the most emotional examples I could use to enter in the case of those who are living or dying as minorities in a society. The name of this woman is Pocahontas, and her life represents a tragic struggle for belonging. This is not Disney, this is real life, and her story is full of sorrow. Pocahontas was born around 1596 as the daughter of the chief of the Powhatan Confederacy. She was a bridge between two worlds, the indigenous community of her birth and the English settlers who disrupted it. Known for her legendary act of saving Captain John Smith, she became a symbol of peacemaking, but her life was marked by deep personal sacrifice and cultural alienation. In 1613, Pocahontas was kidnapped by the English during a conflict with the Powhatan people. While in captivity, she converted to Christianity, took the name Rebecca, and married an Englishman, John Rolfe. This union was celebrated as a step towards assimilation and peace, but it came at a great cost. To her people, she became a symbol of betrayal, while the English
treated her as an exotic curiosity rather than as an equal. Her efforts to bridge the cultural divide left her isolated, belonging fully to neither community. In 1616, Pocahontas was taken to England as a living representation of the civilizing mission of colonization. Paraded before English society, she was presented as evidence of the success of assimilation. However, the harsh climate, unfamiliar environment, and emotional toll of her alienation weakened her health. In 1617, at just 21 years old, she died of illness, likely smallpox or pneumonia, far from her homeland and people. Pocahontas' story is a tragic reflection of the cost of living between two hostile worlds. Her life, marked by cultural displacement and unfulfilled belonging, is a reminder of the pain endured by those caught in the margins of history. Her legacy, both romanticized and misunderstood, serves as a cautionary tale about the human cost of assimilation and the enduring struggle for identity and acceptance. European history shows that protection of minorities is of utmost importance and can contribute to Europe becoming a home for all. This phrase is the first paragraph of the report on the situation and rights of national minorities in Europe. Rapporteur for this report 10 years ago was the then member of our Assembly, Ambassador Kalmar, whom with real pleasure I see now chairing this session. This same report had foreseen that manifestations of extreme nationalism, racism, xenophobia, and intolerance have not disappeared. On the contrary, they appear to be on the rise. The Parliamentary Assembly expresses concern about the situation and rights of national minorities. Following this report, the Assembly called for unity through diversity, within and between countries, stressing, and I quote, that minority protection is a means of conflict prevention. Let me make it more personal. My PhD thesis is about ethnic minorities. I wrote for the Greeks in Venice in the 17th century, and I recall out of my historical and anthropological studies that if you want to protect a minority, you firstly have to protect its language. Languages are not only means of communication, but also tools for understanding the world. They express unique ways of thinking, philosophy, and perception of life. When a language disappears, a unique way of seeing reality is lost. Preserving linguistic diversity helps to foster cultural creativity, innovation, and knowledge. The protection of national minorities and their languages is not only a matter of justice, but also an imperative for the preservation of our cultural identity and social cohesion. In an increasingly multicultural world, safeguarding diversity is the foundation for a peaceful and just future. The Council of Europe Charter for Regional and Minority Languages, initiated by a 1981 Parliamentary Assembly recommendation and ratified in Hungary in 1995, protects over 80 languages in Europe. This unique convention promotes linguistic diversity, fostering acceptance and respect for differences. The Charter, guided by the Committee of Experts, urges states to actively support minority languages adapting to modern challenges like digitalization, social media, and artificial intelligence.
Its positive impacts include languages, policies, and legal frameworks. The Parliamentary Assembly monitors the Charter with biannual reports from the Secretary General, ensuring continued political engagement and progress. The rights of persons belonging to national minorities form an integral part of the human rights framework, as stated explicitly by the Framework Convention for the Protection of National Minorities, one of the highest level standards for the protection of national minorities, providing a widely recognized normative scheme. This convention was adopted by the Council of Europe exactly 30 years ago, in November 1994. At its opening for signature in February 1995, Hungary was among the first countries to sign it. Now that it has been ratified by 38 member states, the principles enshrined in this treaty continue to greatly inspire our works in these areas. The signatories to the Convention commit to protecting national minorities, recognize that such protection ensures stability, democratic security, and peace in Europe, emphasize that a pluralistic democratic society must respect and support the identity of national minorities, advocate for tolerance and dialogue, fostering cultural diversity as a social enrichment. As you see, dear friends, dear participants, the notions of culture and of identity, which are key to the title of today's conference, are among the main pillars of the Framework Convention. Indeed, belonging to a national minority is a multifaceted experience that includes various dimensions and is a matter, among other things, of identity and culture. I commend the Hungarian presidency of the Council of Europe's Committee of Ministers for prioritizing the protection of national minorities during its term between May and November 2021. Through numerous conferences, it adopted the Strasbourg Declaration, emphasizing further action, including boosting political participation of minority youth. The Parliamentary Assembly consistently champions minority rights as integral to the Council of Europe's human rights framework, notably the European Convention on Human Rights resolution under the number 2368 of 2021, based on Mrs. Elvira Kovac's excellent report. Elvira is here, and dear Elvira, I'm looking forward to your address later. Not only did the Framework Convention play a fundamental role in enhancing the protection of persons belonging to national minorities and promoting their rights, but it also created a multilateral system that provides states with expertise and early warnings of possible violations of such rights. Ladies and gentlemen, as we celebrate this year the 75th anniversary of the Council of Europe, for me it is a time to critically assess our achievements, but also to take a new step for an ambitious agenda in line with the decisions taken at our 4th Summit of Heads of States and Government held in Reykjavik last year. I often hear that countries feel what is called the monitoring and reporting fatigue, that the monitoring bodies expect too much from member states in a context marred by a socio-economic crisis. I think that it is precisely because our nations are not perfect that they need the European ideal and ideas, as well as their constructive criticism today more than ever. Participating in the Council of Europe is not like joining a club of perfect democracies once and for all. Quite the contrary. It is through a constructive dialogue with the experts from our monitoring bodies, with the authorities of the member states, and with the representatives of minorities that we can achieve what is best for our citizens. We should, in this spirit, never forget that Europe is an ideal towards which we must strive,
a philosophical construction resulting from the conscious and systematic choice of dialogue over conflict, underpinned by the conviction of the equal dignity of every human being. In our diverse continent, embracing cultural heritage is vital for equality, inclusion, and unity in diversity. Culture, though not always linked to the Council of Europe's core mission, is key to promoting shared values and democracy. The upcoming 70th anniversary of the European Cultural Convention will highlight this with a seminar under the theme No Democracy, No Culture, No Democracy, emphasizing culture's role in democratic vitality. As the Hungarian Act on Minority States, rights are not gifts or privileges, but stem from the right to be different based on freedom and peace. Thank you. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönjük tartalmas előadását, és engedje meg, hogy személyesen is köszönjem meg, hogy említette a 2021-es elnökségünk, Európa tanácsi elnökségünk eredményeit, valamint az én 10 évvel ezelőtti strasbourgi munkámat. Ezen kívül pedig megerősítette a beszédével saját tapasztalatomat, miszerint az Európa Tanács az európai demokrácia műhelye, és ez így is kell, hogy maradjon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most felkérem Nicolas Lövrá urat, az ENSZ kisebbségügyi különleges jelentéstevőjét, Genfi Egyetem professzorát, hogy tartsa meg előadását. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Mr. Chair. Mr. Speaker of the Parliament, Mr. President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, elected representatives from numerous European parliaments, distinguished participants. First, let me thank the Speaker of the Hungarian National Assembly for the invitation to address this important conference. I am the 4th UN Special Rapporteur on minority issues. This mandate of Special Rapporteur was created in 2005 by the Human Rights Commission of the United Nations, and I have been elected to this mandate by the Human Rights Council in October last year. My mandate is tasked with implementing the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities adopted by consensus by the UN General Assembly in 1992. As I had the privilege to explain to the Human Rights Council, the situation of minorities in Europe shall not be my main area of concern during my tenure, as there exists a specific legal framework and some monitoring mechanisms at the European level, as was just mentioned by the President of the Parliamentary Assembly of Council of Europe. Actually, since 1992, definitely a crucial year for minority issues, the OSCE has a High Commissioner for National Minorities, even though now the position is currently vacant, but a decision should be taken, hopefully today, to appoint a new High Commissioner at the OSCE Ministerial Conference taking place in Malta. But that's another story. Also, the Council of Europe has two major conventional instruments for the protection of minority language and minority rights, namely the European Charter for Regional and Minority Languages and the Framework Convention for the Protection of National Minorities, which have been mentioned. I personally know the central role played by Hungary in the 90s during the negotiation and adoption of these two important treaties. And both these conventions have their own monitoring mechanisms which work quite efficiently. Whereas
minority issues in Africa or Asia exist on very large scale without proper attention being paid to it. However, I shall not speak here about Africa, America, Asia, or the Pacific Islands, since we are in Europe. Let's talk about Europe. Not only is the present conference organized in Europe, but actually by the parliament of the country exercising the presidency of the EU. So, let me take this opportunity to say a few words about the role of parliaments first and the role of the EU second as regards minority issues. As regards the role of parliaments, let us start from the beginning. When the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948, it simultaneously decided in the same resolution, and I quote, not to deal in a specific provision with the question of minorities in the text of this declaration because it is difficult to adopt a uniform solution of this complex and delicate question, which has special aspects in each state in which it arises. For that reason, the very substance of minority rights cannot be enacted at the international level and needs to be realized and substantialized at the national level. Even the Framework Convention for the Protection of National Minorities of the Council of Europe considers that, and I quote, in view of the range of different situations and problems to be resolved, a choice was made for a framework convention which contains mostly program-type provisions setting out objectives which the parties undertake to pursue. This provision, which will not be directly applicable, leaves the states concerned a measure of discretion in the implementation of the objective which they have undertaken to achieve, thus enabling them to take particular circumstances into account. End of quote. That was the explanatory report. As a logical consequence, the implementation of the principles set out in the Framework Convention shall be done through national legislation. This two-level structure of minority rights constitutes the DNA of minority rights. Thus, in the field of minority rights, more than in other domains of human rights, where rights are expressly defined in international instruments, parliaments have a very specific and special role to play in materializing minority rights in each national context. Thus, the relevance of the importance of the conference taking place here today. Additionally, the 1992 UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Minorities requires in its Article 2 that, I quote, persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decisions on the national and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live in a manner not incompatible with national legislation. The very purpose of this requirement of effective participation aims at ensuring that the measures adopted that affect the rights or interests of persons belonging to a minority group are in line with their preference and have no discriminatory effects. But it shall also empower persons belonging to minorities to effectively contribute to the development of society as a whole, in particular, by participating in cultural, religious, social, economic, and public life, but also by providing, through their effective participation, a representation of diverse interests and preferences in complex and composite societies that constitute the substrate of most existing states actually. To achieve such high goals, it is important to promote minority-friendly institutional design. To do so, the underlying factors linked to the self-definition of the state itself play an important role. According to international law, states are defined by a territory, a population, and a government. However, how these three elements relate to each other is not defined in international law, but is left to each state to arrange according to the principle of self-determination. Nevertheless,
The institutional structure of a state should allow it to respect its international obligation, in particular in the field of human rights, and even more specifically as regards a minority population, as the International Court of Justice stated in its 2006 ruling on preliminary objection in the case Gambia versus Myanmar. In that regard, one preliminary and essential issue is that persons belonging to minorities should be allowed to participate to public life in the country where they live. Institutional design, which leads to the exclusion of persons belonging to a minority from decision-making processes, should not be tolerated in any circumstance. But further, the way in which the entire population of the state is defined may be either inclusive or exclusive of persons belonging to minorities, allowing more or less room for their effective participation as regards both matters of concern to them and their contribution to the nation as a whole. The Charter of the United Nations unites, as its name says, nations represented by states as requested under the membership criteria set forth in Article 4 of the Charter. As a consequence, the international organization created in 1945 with the Charter has at its backbone implicitly the base on the model of nation states. So I agree with you, identity is not protected by the Charter, but the idea is that it is nation states which are the member states. It is therefore extremely important to see how minority groups relate to the nation within a national polity. For example, a constitution which defines the state as plurinational or multi-ethnic states, or whose constitution includes a declaration, I quote, to recognize and uphold the multi-ethnic, multiracial, multi-religious and multicultural character of our nation, shall be open to the effective participation of persons belonging to minorities in society as a whole. Conversely, defining the state as belonging to or being constituted by only one ethnic, national, religious, or linguistic group will make it more difficult to guarantee the effective participations of persons belonging to minority in society as a whole. These are central elements for minority-friendly representation of minority in diverse contemporary societies. And even though in democratic society it is the vote of the majority which legitimates the decision taken, it is essential that institutional arrangement and political culture allows the political choices of the majority to not only reflect the choices or promote the interests of the majority, but also to include, as a contribution to the democratic decision-making process, the voices and concerns of minorities. But naturally, as most of you are elected members of parliament, I will leave this task to you. Now, a few words as regards the EU, which is directly concerned by this conference as it is organized within the program of the EU presidency by Hungary. Interestingly, the EU is a multi-ethnic, multicultural, multilinguistic, multi-religious polity. It also has, as one of its core values, enshrined in Article 2 of the Treaty on the European Union, the respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. However, despite this apparent positive setting that should favor minority rights, and despite the fact that the respect for the value of Article 2 are considered as a condition for joining the EU is not doing very well as regards minority issues. I can take as an unfortunate example of this the deceptive fate of the Minority Safe Pack European Citizen Initiative, you know very well about, which was launched in 2013 in accordance with the provision of EU law. And in 2013, the European Commission refused to register this citizen initiative, which is a precondition to start collecting supporting signature, considering that minority issues were not really within the realm of its competences. By chance or by obstination, the initiator of this initiative had to take the matter to the EU court in Luxembourg to successfully challenge its refusal by the Commission, and in 2017, unfortunately 4 years lost,
the European Commission had to register the Citizens' Initiative, which collected much more than 1 million signatures, and which led to the organization of audition at the European Parliament and with the European Commission. However, in a communication that the Commission had to present to answer the Citizen Initiative, the Commission more or less declared, alles gut. Everything's fine. Existing legislation deals sufficiently in a correct manner, according to the Commission, with minority issues. This communication was once again brought to court, but without success this time. So is everything in the EU, as the Commission says, perfect? I doubt it, and I will probably, in 2026, conduct what the UN calls a country visit to the EU to check how the EU institutions do behave as regards minority issues. The strange thing about the situation of the EU is that, as I already said, the EU itself appears as a naturally minority-friendly environment. In the EU, there are no dominant ethnic, national, linguistic, or religious groups. All nations, even the Germans, are minorities in the EU. The 1992 UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities requests state, I quote, to protect the existence and the national or ethnic, cultural, and religious and linguistic identity of minorities within their respective territories, and shall encourage conditions for the promotion of that identity. So you see, identity is there in this declaration. And interestingly, as you said, Mr. Speaker, within the Treaty on the European Union, Article 4 refers to national identity. Unfortunately, it doesn't make the EU minority-friendly. I know all the legal arguments of the Commission. I am myself a law professor, but I really think that the main obstacle is not linked to legal arrangements, legal arguments, but to a misunderstanding by the EU institution on what minority issues are all about. You mentioned the identity, national identity issue within the UN, and it is interesting because the thematic report that I shall present next March to the Human Rights Council is entitled, I quote, "The Right to Identity of Persons Belonging to Minorities." So we are slowly getting there and trying to protect identities which are so central for our own being within the UN system. Human rights are universal, but they need to be embedded in lived experience, in lived identities. So I sincerely hope that this conference will allow the minority issues in Europe and at the UN level to be better understood and better considered. Thank you for your attention. Nagyon szépen köszönjük jelentéstevő úrnak előadását, melyben nagyon sok fontos gondolatot tárgyalt, vetett fel, és nagyon nehéz ebből kiemelni bármit is, mert mind fontos volt, de minden esetre sok sikert kívánunk az EU-ban sorra kerülő country visithez. Köszönjük szépen még egyszer. Felkérem most Vince Lóránt, Európa parlamenti képviselőt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója FUEN elnökét, hogy tartsa meg előadását. Vince Lórántnak meghatározó szerepe volt a Minority Safe Pack kezdeményezésbe, valamint mint európai parlamenti képviselő egy nagyon komoly és fontos jelentést sikerült asztalra tenni, amit el is fogadott az Európai Parlament, és amely az Európai Unió és az Európa Tanács közti kapcsolatokat tárgyalta, és javaslatot tett rá. Köszönöm szépen, levezető elnök úr, tisztelt Kövér László elnök úr, tisztelt Szili Katalin elnökasszony.
distinguished Member of Parliament's distinguished guests, thank you very much for the invitation to this event, the parliamentary dimension of the Hungarian presidency. I must praise the Hungarian presidency for the fact that it put on the agenda of its half-year presidency the issue of national minorities. It is the first time, as I recall, that rotating presidency deals with the issue of national minorities in the remit of its working program. I can only hope that the following presidencies will continue, and indeed the national minorities will get the attention and the support they need in the frame of the European Council presidencies. My presentation would start with laying out the basics. And the basics on national minorities is the fact that 8%, 40 to 50 million of European citizens belong to a national minority in the European Union. 10% of the European citizens speak a regional or minority language. And we can certainly state that their unique cultures and languages are an inalienable part of the rich European cultural heritage. However, across Europe, the situation of many minority groups is deteriorating. The study of Professor Paul Vidosot, who is here with us today, in a study commissioned by the European Parliament, stated that 2/3 of minority communities have decreased in number during the last 4 decades. And the reasons behind that deterioration, and we can safely say in many cases assimilation of minorities, we can find hostile and discriminatory state policies, overall a lack of respect for the right of those minorities. The cultural value they represent is at risk of slowly disappearing unless effective and timely action is taken. Here we have 2 consequences. Not only the minority communities, the autochthonous minority communities lose their number, their speakers, but also Europe is losing something very valuable, the cultural heritage that these minority groups provide. It is also safe to state that the European Union has by far the biggest influence on the daily life of European citizens. It is one of the most important guarantors of the respect of the rule of law and fundamental rights. Minority protection is an explicit founding value of the European Union, mentioned alongside democracy, rule of law, and respect for human rights in Article 2 of the Treaty on the European Union. And despite these facts, there are still no legal measures in place for protecting national and linguistic minorities. Moreover, while the Commission has scrutinized the respect of democracy and the rule of law in member states, it has so far persistently omitted examining respect for the rights of national minorities. It is worth mentioning the accession criteria for new member states, the Copenhagen accession criteria. And in that, the respect for and protection of minorities is included. It's part of the pre-accession process. Yet, once a candidate country becomes member state of the European Union, they have no obligation to respect, to fulfill the Copenhagen pre-accession process commitments. Since there are no monitoring processes, there is no sanction on the member states. We call this a Copenhagen dilemma. Now, another statement why Hungary is promoting the rights of national minorities is obvious. Of course, I am Hungarian. I am coming from Romania, from Transylvania, and all over 1.7 million Hungarians live outside Hungary and in other EU countries. So for Hungary,
to care for these communities is a priority as well. The care for the 13 minorities recognized by the Hungarian constitution here in Hungary. Their representatives are actually here with us today. It has been a constant priority for decades, and yet, despite the efforts that a skin state Hungary can offer, the numbers of Hungarian communities living outside Hungary are decreasing. The level of protection they enjoy and all the other minorities in the European Union solely still depend on the member state they live in. And we have good examples with good practices in many European member states, but we also have bad examples where minorities are not treated by their own country as they should. So obviously, the effort of Hungary, together with many other states, to fight for a general common framework of Europe's autochthonous minorities, nationalities, and language group is is a conclusion that can be safely stated. I would like to speak a few words about the Minority Safe Pack Initiative, though Professor Nicolas Levrat introduced it with many data already. I would like to say that the Minority Safe Pack Initiative became the most prominent EU initiative on the protection of the rights of national minorities. And despite the outcome, the final outcome of this case, which we still wait for the decision of the Court of the European Union, it put on the agenda of the European Union the issue of the protection of national minorities. It became a brand, if you allow me. It was launched in 2012 by the Democratic Alliance of Hungarians in Romania, my party, by the South Illyrian People's Party, the Youth of European Nationalities, and it was coordinated by the Federal Union of European Nationality. The Minority Safe Pack Initiative called for the EU for the promotion and protection of European national minorities and regional or minority languages in the EU. It gathered the 1.2 million signatures of support. The proposals, the legislative proposals, and it was the first time that the European Citizens Initiative prepared the whole package of legislative proposals to the European Commission. It was presented in February 2020. The Parliament adopted a resolution in support of the initiative with a 75% majority. So you can say that the European Parliament is entirely behind the Minority Safe Pack Initiative. The resolution was adopted on the 17th of December 2020. But later, in January 21, the Commission declared that it would not initiate legal acts. The reasons of the rejection were already presented by Professor Levrat. I stay also today by my original statement from 21, that with its decision, the European Commission has turned its back on national and linguistic minorities, signatory citizens, the call of the European Parliament to propose legal acts, as well as a large number of supporting national and regional governments and legislative bodies from all across Europe, because this became a movement. We already heard about the role of the judiciary in this case because the organizers filed an appeal. We can see now the role of the court of the EU as a body that could extort political goodwill from the Commission. Initially, the General Court refused to accept the organizers' request to annul the Commission's decision, and the ruling was submitted to the Court of Justice for review. And the decision by the ECJ could happen in the beginning of 2025, just in a few months. There is another citizens' initiative that deals with minority communities. It is the Citizens' Initiative on Cohesion Policy.
It's another grassroots initiative requesting EU action in the interest of safeguarding national minority communities. It is entitled Cohesion Policy for the Equality of the Regions and Sustainability of Regional Cultures, and it was organized by the Second National Council from Transylvania. The initiative calls on the Commission to include in the legislation governing cohesion policy specific measures for regions with national ethnic, cultural, religious or linguistic characteristics that are different from those of the surrounding regions. This ECI was completed in the end of 21 with over 1.2 million supporters. The organizers at that time decided not to present the ECI to that European Commission, and they will do it with the new Commission that just started to work this week. So we are looking forward what will happen with this initiative that is mainly on regional cohesion, while the Minority SafePack initiative was a more broad initiative on a legislative package of 9 proposals. Role of the Council of Europe, I think it's obviously extremely important, and I praise the role of the Parliamentary Assembly. President Rousopoulos already introduced this topic and highlighted the very important contribution of the Council of Europe to whatever we understand today as legal instruments in the protection of national minorities, because we need to admit these 2 legal instruments, the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for Regional or Minority Languages, are the only tools that international organizations, and namely the Council of Europe, has in its hands to support the national minorities. And I would also like to praise Mr. Ferenc Kalmár and Mrs. Elvira Kovács for their role in the Council of Europe in promoting the national minorities case. From the point of view of the European Union, we could see that the European Commission has relied to a great extent on the standards developed by the Council of Europe. Its expertise in the opinions of the Venice Commission. The EU contributed to increasing the effectiveness and impact of the Council of Europe standards. Nevertheless, so far, the European Commission has so far limited cooperation with the Council of Europe on national minority rights to the accession process, even while its activity of monitoring the rule of law and democracy in member states has gained prominence. The same is true for the protection of regional or minority languages. So here we have an opportunity that has not been used at the level of the EU. It has not been used in the relationship between the EU and the Council of Europe. This relationship should include the important chapter of minority rights. This is something that the resolution on the institutional relations between the EU and the Council of Europe adopted in 2023 with a large majority again in the European Parliament on my proposal includes. This resolution says that the EU should incorporate the standards of the Framework Convention into its monitoring of the rule of law and fundamental rights in the EU. And we called in the Parliament the European Union to accede to the Framework Convention and to the Language Charter. This would gap the bridge between the 2 institutions and would act as a solving the Gordian knot in the case of competence of the European Union on minority rights. A few words on the Federal Union of European Nationalities. Our organization was founded in 1949 in Paris, so we celebrate today the 75th anniversary of the organization. It is one of the most relevant international bodies that advocate for Europe's autochthonous and national minorities, nationalities, and language groups, and we act as an umbrella organization and mutual support community, and we unite 114 minority organizations. We are present in 36 states.
We believe we are the biggest and maybe loudest common voice of the minorities at international organizations. We mentioned the EU, the Council of Europe, but also the UN and the OSCE. We maintain a large network of European regions, policy makers, scientific institutions, education institutions, youth organizations, and we aim to look forward what we can do to national minorities. We had an expert conference in the first part of this year, where 40 experts from Europe that are all experts in the field of minority protection concluded that the road we are on is a good road. We need to continue. We need to find the way how the Minority SafePack initiative can be continued, because the aim to have a general framework protecting national minorities remains the ultimate goal we can hope for. It is worth mentioning the role of the European Parliament. Beyond the resolutions that were adopted, we have a so-called minority intergroup that is one of the oldest in the European Parliament. It was established in 1983, and its initial focus on minority languages and cultures has evolved into an informal platform of fostering cross-party exchange and topics related to traditional minorities and minority and regional languages. Actually, in these days, we are in the phase of re-establishment of this intergroup together with my colleague, co-chair Kinga Gál, who is here with us today. We aim to create a platform of awareness of national and linguistic minority issues in the European Parliament, where there is no dedicated parliamentary committee on minority rights, but we were quite successful so far in contributing or initiating EU legislation for the improvement of minority rights, and also in drafting questions to the Commission supporting petitions concerning minority rights. My conclusion, ladies and gentlemen, is that successful legal frameworks on minority rights exist in some European countries, and this can be considered as a role model worth promoted in other member states. Minority communities are willing and able to build and support around a project of common interest, as the story of the Minority SafePack initiative shows. It is also true that they cannot go ahead, they cannot be successful without the support of the European institutions. And I hope that the Commission cannot forever ignore national minorities. A gradual extension over the years of its monitoring activity of the European Commission on the rule of law and democracy makes the status quo untenable. If you are the European Commission and you fight for the rule of law, for democracy, you cannot exclude from that ambition the national minorities, as it happens now. The European Parliament is a strong supporter of national minorities. I am certain that in this mandate this will be the case as well. The European Court of Justice, with its recent judgment on minority-related initiatives, has also become an important actor. Its judgments making clear that EU action is possible and desirable to fulfill the objectives of the EU treaties. It would be desirable that if the European Union finally develops its own standard and legal supportive framework for ensuring equal rights for minorities. The best peace policy is minority policy, and this is a quote from Frank-Walter Steinmeier, the president of Germany. While he was prime minister, he was foreign affairs ministry, he made these statements. Minorities are an important factor of geopolitical stability. The national minorities that have a right framework in their country in which they live in, they can have a quality of life, of their community life, and a better relationship with the state in which they live in. And this contributes greatly to the stability of our societies
and the stability of Europe. Thank you very much. Köszönjük elnök úr előadását, és felkérem egyben Szalainé Sándor Erzsébet ombudsman helyettest, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztost, tartsa meg előadását. Szalainé Sándor Erzsébet nem csak ombudsman helyettes, hanem professzor is a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény tanácsadó testületének is tagja Strasbourgban. The floor is yours. Excellencies, dear participants, dear representatives and friends of national minority communities, ladies and gentlemen, I'm grateful for the invitation and the opportunity to address this distinguished audience. I am honored to speak to you in two capacities. Since 2013, as Deputy Commissioner acting as Minority Ombudsperson, thank you for introducing me, responsible for national minorities here in Hungary, and at the same time as an ordinary member of the Advisory Committee of the Framework Convention. Let me start by saying we live in quite turbulent times, no doubt. But we can't forget the round anniversaries either. My particular favorites are three legal documents: two international treaties celebrating their round anniversaries last year in 2013, and one Hungarian piece of legislation: the 70-year-old European Convention on Human Rights and the 25-year-old Framework Convention for the Protection of National Minorities. The Hungarian piece of legislation is a 30-year-old act on national and ethnic minorities. All the three legal documents seem to exist independently of each other in time and space, but all of them can have their legal effect foreseen by their creators only in interrelation to each other, and only by complementing each other can they guarantee the general human and specific national minority rights of the communities and their members under their scope. The bridge between them can be built only by the application of the law in good faith. Let me quote, first of all, a text which was partly quoted by Mr. President, which, in my opinion, represents the core value of the mentioned three legal documents. I quote, "The specific individual and community rights of national and ethnic minorities are fundamental freedoms. The totality of these rights is not a gift of the majority and not a privilege of the minority, and their source is not the numerical proportion of national and ethnic minorities, but the right to be different, based on respect for individual freedom and social peace." On 17th July of 1993, the Hungarian National Assembly, here in this House, adopted the Act on the Rights of National and Ethnic Minorities, which upheld these above-quoted principles. The adoption of the Act 30 years ago was preceded by unprecedented intense professional work and extensive scientific and political consultations, thanks to the persistent activities of minority NGOs, experts committed to the cause, and prominent national minority personalities active at that time. The social and professional acceptance of the Act and the broad consensus in favor of minority rights protection were confirmed by the circumstances of its adoption. As a result of a six-party consensus, the Hungarian National Assembly adopted the Act, which was unique of its kind even in international comparison, by an almost unanimous majority of 96.5%. The Act on Minorities granted, in a very forward-looking way, in detail, fundamental individual and, in a different way from international standards, collective rights for the 13 national and ethnic minorities living in Hungary,
that were subject to its scope. The wide-ranging rights have created an exemplary system of legal protection in Hungary, the defining feature of which is the system of minority self-government, which serves to preserve the self-identity, language, culture, spiritual and material traditions of minority communities and provides them with extensive self-government and cultural autonomy. After almost 20 years, in 2011, a new act on the rights of national minorities was adopted, the content of which shows a broad textual consistency in addition to the regulatory concept. This is a major proof of the social and professional timelessness of the original legislation. In the 3 decades since the adoption of the original legislation, the field of minority rights in Hungary has become one of the most complex segments of the Hungarian legal system. The legal framework based on international foundations, which is extremely thoroughly drafted and dogmatically elaborated, now has advanced support and control mechanisms. Its stable historical and broad social foundations are coupled with a continuous and dynamic capacity for renewal. It is both a responsive and a strong regulatory environment which still provides the basis for the enforcement of rights and interests of nearly 1 million persons in Hungary. In my work as minority ombudsperson, I constantly monitor the rights of nationalities living in Hungary, and despite the social processes and the often changing legislative environment, I strive to consistently uphold the principles and professional standards laid down 30 years ago, while at the same time renewing them where possible and necessary. Let me now switch to the European perspective. The Advisory Committee of the Framework Convention marked the 25th anniversary of the Framework Convention last year. As times for protecting minority rights are challenging, in fact often very challenging, we should take this anniversary as an opportunity to reflect on the past 25 years and in particularly to look ahead and see how minority rights could be strengthened to the benefit of persons belonging to national minorities, to the benefit of our diverse societies, so I mean all of us, and to the benefit of the international community where this multilateral treaty was drafted, adopted, signed and ratified, also with a view to ensuring universal minority rights as human rights as a guarantor for peace, stability and security in Europe, well, and beyond. The context of the drafting of the Framework Convention was similarly difficult as it is the present situation. Then, the war in the former Yugoslavia inspired the drafters to set up principles and norms. Minority rights are human rights, prime responsibility being vested with the state. But minority protection is a matter of international concern and international cooperation. All these principles and norms continue to be as relevant today as they were in the mid-90s. They are relevant and equally significant, but they are unfortunately too often not followed in practice. Based on the work, on our work, over the past decades, we need to be fair and say that some significant changes have indeed occurred, which we are always happy to acknowledge. Changes in legislation, in policies, in consultation processes, in using languages, etc. Still, over the past decades, we have been observing many traditional challenges like exclusive nation building and ethnic nationalism, various types of racism directed at most marginalized national minorities, at individuals of a different ethnic, linguistic, or religious identity, including at women and children. Then inequalities and challenges caused by poverty, climate change, COVID-19 pandemic, economic interests, and similar. What is particularly worrying, and this is what we should reflect on, and there are concerns we should share with all relevant bodies, there are several new challenges. These are the challenges to minority rights which we have to observe, and we have observed them over the past few years. Time does not allow now to name all of them, only some.
For example, the word minority is viewed as pejorative, and it is being replaced by the term vulnerable groups, as only this term seems to justify the protection of rights. Another new challenge is the reinforced securitization of minorities, particularly some whereby minorities are viewed as a problem in the sense of posing a security threat. So the human rights approach has been put to a serious test, or reinforcing bilateralism as replacement for rather than complementing multilateralism in minority-related international issues. All these and several other new and tragic challenges make our work more difficult than ever before. And they also require more efforts, more engagement, more commitment, more cooperation with different stakeholders, including, of course, persons belonging to national minorities. Here, we should be much more actively engaged with different segments of minority communities, with women, the youth, the elderly, paying attention to the rural and urban divides, to the socioeconomic circumstances in which some minorities and persons belonging to them live. This is very important as minorities are diverse, also internally. Looking into the future, it is certain that our societies will be as diverse, if not more, as they are now. To achieve societal integration, we all need to learn to adjust and truly accept minorities as our integral and valued part. This is a message to states, and this is also a message to all of us. All minorities and persons belonging to them are part of our societies, but we also need to be able to recognize and adequately address not just societal diversity, but also intra-community diversity. All existing national and international commitments, such as, for example, the Framework Convention or the Language Charter or the Hungarian Act on Minority Rights, continues to be a collection of very brilliant ideas states had in mid-90s. And these living instruments can truly be used to provide the ground for inclusion rather than exclusion, trust rather than mistrust, valuing diversity rather than homogeneity. And now, let me conclude by saying a big thank you to all national and international organizations and stakeholders for the decades-long efforts and work we have done since these networks were established. And I would like to express my gratitude to all the national minority communities then and now who feel the provisions of the relevant international treaties and domestic legislation in our respective countries with the diversity and colorfulness of minority life and, like me, work every day to better enforce national minority rights. Thank you so much for your attention. Köszönjük ombudsman helyettes asszony előadását, és külön köszönet azért, hogy a kollektív jogok fontosságáról beszélt, hiszen nemzetközi tárgyalásokon ez a téma sokszor fontos szokott lenni. A konferencia első része ezennel véget ért. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy most kerül sor a konferenciánk csoportképére. Kérem képviselőtársaimat és az előadókat, hogy induljunk el most közösen a koronázási ékszereket is bemutató kupolacsarnok előtt található főlépcsősorhoz. Ott készül a fotó. Ezt követően rövid kávészünetet tartunk. A tematikus ülésszak tárgyalása 11 órakor folytatódik ebbe a terembe. Kérjük, hogy 11 órára mindenki jöjjön vissza ebbe a terembe. Köszönöm szépen a figyelmüket és részvételüket az első panelen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. A konferenciánkat folytatjuk. Páncél Károly országgyűlési képviselő vagyok, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának az elnöke. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A Magyar Országgyűlés Nemzeti elsősorban nemzetpolitikával foglalkozik. Hisszük és valljuk azt, hogy minden államnak a legfontosabb dolga arról gondoskodni, hogy a nemzet megmaradjon, a nemzet boldoguljon és a nemzet gyarapodjon, és mi magyarok igazán nem tehetünk arról, hogy a nemzet túlnyúlik a magyar állam határain, tehát a gondoskodásunk, ahogy azt az alkotmányunkban, alaptörvényünkben is rögzítettük, kötelességünk és küldetésünk a határon túli magyarokról való gondoskodás is, kulturális identitásuk megőrzése, a szülőföldön való megmaradásuknak a biztosítása és annak az elősegítése. A kapcsolattartás egy nagyon fontos feladatunk, és munkánk során a legkülönbözőbb élethelyzetekben lévő kisebbségi sorsokkal találkozhatunk. Vannak pozitív és akadnak kevésbé kedvező kisebbségi élethelyzetek. Van, ahol államalkotóknak minősülnek ugyanúgy, ahogy a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek, de van, ahol még ma sem érzik magukat teljes értékű állampolgároknak. A dolgunk, hogy párbeszédet folytassunk velük, és törekvéseikről, különös tekintettel a kulturális örökségük megőrzésének és fejlesztésének a lehetőségeire. Ez a kulturális identitásuk megőrzésének az alapja, és tulajdonképpen az egyes közösségek megmaradása is nagyrészt ezen múlik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy üdvözöljem a mai találkozónk tematikus ülésszakának a következő előadóit, Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét, az Országgyűlés Európai Tanácsi Delegáció vezetőjét, Javier Maroto urat, a spanyol szenátus alelnökét, Kovács Elvírát, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének alelnökét. És tisztelettel felkérem Németh Zsolt urat, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét, az Európa Tanácsi Delegáció vezetőjét, hogy tartsa meg előadását itt a pulpituson. Tisztelt elnök úr, öné a szó. Ladies and gentlemen, I would like to welcome all of you in Hungary, especially those who are from abroad, and I would like to welcome the representatives of the Hungarian minority communities from the neighboring countries and the members of the Hungarian National Minority Committee of the Hungarian National Assembly who are representing the Hungarian national minorities inside Hungary. Our meeting is dedicated to the issue of minority protection in the context of cultural heritage protection. Speaking of cultural heritage protection these days, first of all, one cannot help but recall the terrible destruction of the built, of course not only the built heritage that the Russian aggression against Ukraine has brought about. It is worth recalling, for example, that during the phase of aggression since 24 of February 2022, the Russian army destroyed or damaged beyond use more than 630 religious buildings, churches, synagogues, mosques, prayer houses, congregational halls by the end of 2023. This is a shocking statistic in itself. However, it is even more shocking that the relative majority of religious properties destroyed or rendered unusable by Russian forces, 187 properties, nearly a third of all religious properties destroyed, were used by the Orthodox Church of Moscow Patriarchate, which Russia
is supposedly defending. Hard to understand. Russia is protecting the Orthodox belonging to the Moscow Patriarchate by blowing up their churches. Please don't be surprised if you don't understand the logic of this. With European common sense, this is simply not understandable or even comprehensible. It is simply that the Russian minority protection narrative has absolutely nothing to do with what we in Europe call minority protection. That's why I would like to start with this very actual challenge in front of the international minority protection. For European minority protection, the most important value is the person belonging to a national and ethnic minority, and thus this person's language, culture, communities' harmonious coexistence with the majority, and of course their cultural heritage. The core of the Russian minority protection narrative, however, is the restoration of control over the territories inhabited by Russians. And of course, the people living in those territories, Russians and non-Russians. If this objective is supported by cultural heritage, then it can be cited, argued for, demanded, but if it gets in the way, it can be shot to pieces. Otherwise, according to this concept, not only cultural heritage can be shot to pieces, but also the people belonging to the minority itself, if they get in the way of the territorial control. Since the Russian army is in its military aggression against Ukraine, it is not at all embarrassed by shooting at a significant number of Russian-speaking people under the pretext of protecting them. I recall all this to draw attention to the unprecedented challenge that the Russian minority protection narrative poses to the international minority protection system, and as part of it, to European minority protection mechanisms. This is one of the most serious challenges in front of us, all of us who are interested in the protection of national minorities. The Russian narrative is challenging because it tries to sell itself as minority protection. If Russia succeeds in being accepted as minority protector, it will partially or completely override the concept that international law has so far called minority protection. In current international law, and thus in European minority protection law as well, the essence of minority protection is that it cannot serve any other purpose than the protection of the rights of those belonging to a minority, to be different, the right to be different, as it was said in the previous lectures. Anything that serves another purpose is not minority protection, even if it calls itself minority protection. We must state very firmly that any instrumentalization of minorities is outside the concept of minority protection. I propose that we say this at our conference and then advocate it in every possible forum. Sooner or later, we hope sooner rather than later, the war launched by Russia against Ukraine will end. We have good chances for this, as the new developments in the United States reflected. From the point of view of minority protection, Europe must be very careful that Russia does not steal and redefine the concept of minority protection under the pretext of the end of the war. Stealing minority protection would be if the Russian-speaking population of Ukraine were given some kind of rights because Russia attacked Ukraine. And finally, after the extermination of a few 100,000 people and the destruction of an immense
amount of material value, suddenly agreed to stop waging war. We need a settlement that makes it clear that war is not a means of minority protection. We can in no way justify that. Therefore, it must be avoided at all costs that as a result of the war, Russian-speaking people in Ukraine receive additional rights compared to other minorities, like Greeks, Bulgarians, Hungarians, and the rest. They should only be given the rights that other minorities have, and the others should be given the rights that the Russians will have as a consequence. For they are entitled to any rights not because Russia used military force, but because they are Ukrainian citizens, Russian-speaking as well as non-Russian-speaking. Rights should not stem from war, but from Ukraine's commitment to functioning as a sovereign, democratic state, governed by the rule of law. We will do our utmost. When Ukraine is going to be entering the discussion with the European Union, I'm sure you have heard about the great success that a minority action plan is required from the Ukraine to implement in the process of the accession process towards the European Union. We are very proud of this development, which has been actually exercised first by the European Union vis-à-vis Serbia, when the Minority Action Plan was first adopted by the EU. I see the same principle as necessary for the Middle East conflict. This is the other very serious problem we are confronting. The war in the Holy Land, or at least in current phase, will also end sooner or later, because there is a very clear also American commitment to do that. There too it should be a fundamental principle that Hamas's attack on the 7th of October 2023 does not give the Palestinians the basis for acquiring any new rights. Illegitimate violence must not be justified by ethnopolitics. The future settlement of the Israeli-Palestinian conflict must stem from the mutual security interests of the two sides based on human rights, and not from war, and not from terrorism against the Israelis, against the Jewish population in the Middle East. And not because, as a result of immigration, many Palestinians and many Muslims live in West European countries and try to impose their will on European governments through demonstrations. The source of the European position cannot be mass pressure from immigrants. This is also what we mean by not importing conflict into Europe. Neither war nor mass pressure can move Europe out of its values. Minority rights must be guaranteed because, and only because, people in minority situations are equal and valuable citizens of the society, and this can only be achieved through democratic means, not by force. In order for Europe to take a credible position on all these issues, it must be set a good example at home. In this respect, we are not in a bad position, as European countries as a whole can offer a whole arsenal of various good practices in minority protection as an example for both candidate countries and other countries in our vicinity and in the world. The minority and regional autonomy systems in Serbia, in Italy, or in Spain are particularly valuable pieces of this arsenal, but many other examples could be cited. The European Union accepts the Council of Europe's minority rights documents, which also falls within the scope of leading by example. In addition to this, I would draw your attention to the very important development
that the EU is now coming closer and closer to joining the European Convention on Human Rights. And the convention system of our organization in the Council of Europe is also something that we would like to offer to the European Union to join when, at a point, this minority protection system inside the EU is going to be established. In addition, these good practices are crowned by Article 2 of the Treaty on European Union, which draws attention to the fact that respect for human rights includes respect for the rights of persons belonging to minorities, and as such is an alienable part of the EU's values. However, if an outsider asks by what mechanisms the EU enforces this provision, it turns out to be that we can basically cite good practices in the member states as examples, and only very few good practices at the level of the European Union itself. So while there is an EU-level principle, there are no EU-level mechanisms directly enforcing this important principle. Having said that, it should be noted that there are mechanisms at the EU level that indirectly enforce the EU's commitment to minority protection. One such mechanism is the European Citizens Initiative. We have discussed this, under which at least 1 million EU citizens from at least 7 member states can initiate legislation on any subject falling within the EU's competences. It has now become clear, as the EU Court of Justice has ruled, that such an initiative could be launched in the field of minority protection, among other things, and there are such initiatives. Unfortunately, none of them have yet reached their goal, in the sense that the request formulated in them, or at least part of it, has become a practice. In this respect, the EU still has room for improvement, and I would like to encourage FUEN and all of you who are members of FUEN and supporting the initiative, that we shouldn't give up this very noble strategic goal. But I would also draw your attention to the enlargement policy. The Minority Action Plan, which I have referred to, vis-à-vis Serbia, vis-à-vis the Ukraine, are also extremely important instruments. Or what I mentioned concerning the coming closer and closer between the Council of Europe and the European Union is an important process, and we ask you to support it, because then the Council of Europe's convention system might be integrated into the EU law. Nevertheless, it is worth considering, and perhaps the parliamentary circle is the most appropriate place for this, that direct minority protection mechanisms could be developed within the framework of the current division of competences in the EU. Since our panel deals with the minority policy aspects of heritage protection, cultural heritage protection, let me propose such a direct mechanism in this field as an experiment. Let's consider, what if 3 parties could jointly apply for European Union funding for a cultural heritage protection project related to the culture of a national minority, for example, monument protection or intangible cultural heritage, which also as important part of cultural heritage, like the tangible element of cultural heritage. For example, a civil society organization of a national minority living in an EU member state or affiliated with an EU member kin state, in other words, a mother country, as we say in Hungarian, but living outside the European Union, and a state or regional body of the country in whose territory the given minority lives, and together with them the state region that can be considered the kin state of the given minority. It would be an interesting model if the parliaments of the member states proposed the establishment of such a mechanism to the European Commission, that 3 different players from different geographical backgrounds could join their efforts into this aim. This mechanism would fit perfectly with the EU's support and coordination powers. At the same time, it would promote that minorities do not turn against each other,
but encourage cooperation among the countries of Europe and the world. Finally, this is, I believe, the goal of all minority protection efforts, that the rights of people belonging to national and ethnic minorities should be an issue that is not surrounded by an aura of tension, but that explicitly encourages cooperation between member states, between the EU and other countries in the world, in order to preserve the minority culture, which is so valuable to all of us. Thank you very much for your attention. Köszönjük szépen, elnök úr, az előadását, köszönjük szépen az értékelését és a hasznos javaslatait is. Tisztelettel felkérem Javier Maroto urat, a spanyol szenátus alelnökét, hogy tartsa meg előadását. Well, thank you, Mr. Speaker. My name is Javier Maroto. I am the Deputy Speaker of the Senate of Spain and a member of the center-right party in my country. Firstly, I would like to highlight some of the words given by Mr. Nemeth. I really appreciate that he introduced the issue about the situation in Ukraine. I thought that we all have in our countries a new minority, and it's all the Ukrainian refugees in our countries. Let me tell you something I learned only some months ago. We can say here in Europe that what Putin is doing in Ukraine is an illegal invasion of a country. But I should tell you that we are a minority saying that. Only the NATO countries are explaining the situation this way, an illegal invasion of an autocracy against a democracy. We are the only ones. I remember visiting the Parliamentary Assembly of the G20 just a few months ago, and I remember when the President of the Duma entered the hall. And I was shocked because everybody was taking pictures with her and everybody was shaking hands with her. I didn't expect that. And only when we Europeans explained what is happening in Ukraine, when we said it is an illegal invasion of a country to another, she, the President of the Duma, the President of the Parliament in Russia, asked for the floor and said, what all these Europeans are saying is a bullshit. They want your money for buying weapons to kill their own women and babies. I was shocked, but I was really shocked when she received a very great round of applause from all the countries except Europe. I'm talking about Indonesia, Egypt, Mexico, India, whatever. So, ladies and gentlemen, we are the minority explaining the situation in Ukraine. That's why we have refugees in our countries. The young minority in a big minority, the European Union and the NATO member countries. Well, thank you, Mr. Nemeth, for introducing the issue. Now I'm going to explain what's happening in my country with other minorities. Spain is undoubtedly one of the most advanced countries within the European Union in terms of social rights and the protection of minorities, but all of the minorities. For example, the right to use co-official languages is protected. These co-official languages, which exist in addition to Spanish, in some regions. For example, in Galicia, both Galician and Spanish can be spoken. In the Basque Country area, when I was born, in the north part of Spain, by the way, the Basque Country is Spain, they speak Basque and Spanish, both of them. And in Catalonia, Catalan and Spanish can be spoken. So this right extends to being educated in school
or being attended to in public administration in both co-official languages. These rights are of using these languages by these regional minorities is protected by law. Unfortunately, pro-independence parties in these Spanish regions sometimes try to exclude Spanish and those who speak it. This happens especially when those governing Spain allow it and make deals with them to maintain power. This is currently happening with the Prime Minister of Spain, who is granting concessions to these pro-independence parties. The reason being, after losing the elections, he needed their votes to be elected Prime Minister and thus prevent the party that actually won the elections from governing. The pro-independence parties are always trying to explain that citizens who live in Catalonia and feel Spanish are a minority. Well, colleagues, this is truly false and part of the pro-independence propaganda. The majority of the Catalonians live happily in Catalonia as one of the regions of Spain, so they feel as happily Spanish as someone living in Seville or Madrid. In any case, both the protection of the use of co-official languages in these regions on one hand and the territorial integrity of Spain are both protected within our Constitution. Okay, let's talk another minority. The right to be different, he said, Mr. Nemeth. I completely agree. The second example I want to present is the respect for different sexual orientations that exist in Spain in favor of equality of rights and duties for all. In Spain, same-sex marriage is as normal in law as it is among citizens. Businesses and public administrations approve plans and initiatives to prevent any discrimination based on sexual orientation. Unfortunately, this situation of freedom and equality for all people, regardless of their sexual orientation, does not occur equally in all countries of the European Union. If we want to protect all minorities, we must also move forward together here. It is perfectly compatible to protect children from certain educational contents, if that contents are really inappropriate for their age, while allowing to adult men or to adult women to exercise same-sex marriage. I really hope that this issue would stop being a topic of debate regarding minority protection in Europe very soon. Finally, I want to highlight the reality faced by another minority in my country, and I think in your countries as well, the Jewish population. After the cruel and unfair terrorist attack on October the 7th against Israel, we are seeing how hatred towards Israel is once again transforming into anti-Semitism in Europe. Possibly Madrid is the best city in the world to live freely because no one asks you where are you from or who do you pray to or who do you love. But also, like in other cities across Europe, there are attacks against the Jewish population, even though Jews are a very small part of the Spanish population. Dear colleagues, the national police in my country often have to protect Jewish schools and synagogues. Some extremists honk at them and raise their hands, pointing their thumbs down. Sometimes it gets much worse. Graffiti appears on cars or establishments, or eggs are thrown at their private homes, or even stones. So all these atrocious acts never appear in the news or government statements.
They are Spaniards, and as Jews, they need protection on a regular basis. It is not normal. There is no other church that needs police protection. Sometimes absurd situations arise. A few weeks ago, there were demonstrators shouting "Free Palestine" in front of the Royal Theatre in Madrid. The reason? It turns out that one of the musicians performing the opera of that day was a Jew, an American Jew. It is ridiculous. It would be laughable if the issue went so serious. So, dear colleagues, it is important to write about it, explain it, and denounce it without remaining silent. We must do it without fear of the truth, even if we are the ones occasionally in the minority. Thank you very much. Köszönjük szépen alelnök úr előadását, köszönjük szépen, hogy felhívta a figyelmet sok problémára. Szeretném megjegyezni és felhívni az önök figyelmét egy érdekes tényre. Izrael labdarúgó válogatottja Budapesten játsza minden válogatott mérkőzését, amelynek otthon nem tud otthont adni. Ez azt jelenti, és sok mindent elárul, ez azt jelenti, hogy Magyarországon nincsenek antiszemita megmozdulások, Magyarország egy biztonságos és békés ország. Tisztelt jelenlévők, szeretném felkérni tisztelettel Kovács Elvírát, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének alelnökét, hogy tartsa meg beszédét. Öné a szó, alelnök asszony. Köszönöm szépen, levezető elnök úr, distinguished President, dear colleagues, ladies and gentlemen. Coming back to the rights of national minorities, protecting the rights of national minorities and the importance of cultural heritage, in my address, my aim would be, or that's my plan, to analyze the conference topic highlighted in this panel from the perspective of both, since I was introduced as Deputy Speaker of the National Assembly of the Republic of Serbia. So from one point, of course, from Serbia's view, highlighting the good example which was already mentioned by Németh Zsolt. Actually, after Zsolt's speech, I'm not sure what should I speak about now. So I will not focus on the Minority Action Plan, but mostly on the National Minority Councils. So I would try to have two focuses as a Deputy Speaker, and since our distinguished President of PACE is here, and I have been a member of the Parliamentary Assembly of Council of Europe for 17 years, also from a perspective as a member of PACE. I would really like to summarize all of my political, that through all of my political experience, I taught few important things. I think the most important are when we speak about the political field of minority issues. The most important is to ensure standards enshrined in the international conventions to be effectively incorporated into domestic legislation and given effect in practice. It goes without any saying that minority rights are at the heart of the Council of Europe values. And as we witnessed, for many times over the last 75 years, those who have been faced, those values have been faced new realities of the increasingly diverse societies. There is no need to stress that comparing to any standards, the country which I am representing and from where I come from, its society, the Serbian society, is diverse. It is home to more than 20 recognized national and linguistic communities,
which make up almost 1/8 of the whole population. According to the last census from 2022, Hungarians made up 2.77% of the whole population of Serbia. According to the last, freshest numbers, there are more than 184,000 Hungarians living in Serbia. I believe that we all agree, regardless the number of Hungarians living in Serbia, that the defining element of the integrated society is not the sameness of its citizens, but their shared sense of belonging. In that sense, since the political changes in 2000, representatives of autochthonous national communities, especially Hungarians, have played an important role in the Serbian political arena, actively participating on the issues of human rights and European integration. Even more, according to different international reports, as well as theoretical analyses, the Serbian policy is very much driven by the Framework Convention for the Protection of National Minorities, and in that sense, considering the European level, I will dare to say that Serbia is a model of protecting and advancing politics of minority rights, despite the fact that we still have no idea when Serbia can join the EU. With 24 minority national councils formed as a constitutional institution of minority self-government, aimed to exercise the, Mr. Kalmar is not here at the moment, but he would be happy that I would like to focus on collective, so not only individual but collective rights of national minorities in the fields of culture, education, information, and official use of languages and scripts, and which have by law a specific public mandate to participate in decision-making and may decide independently on certain issues. Serbia, regardless of the fact that is, as I mentioned, still not an EU member, serves as an excellent example that many EU members can follow. Nevertheless, the participation of minorities in decision-making processes is of crucial importance. But we must not ignore that an outstanding tool for dialogue and social inclusion is a protection of the cultural heritage. Let me use this opportunity to remind that although cultural heritage of minorities and their contribution is recognized within the Council of Europe and also the European Union, such recognition falls short when we come to the protection of cultural heritage of the autochthonous national and linguistic communities. Therefore, I strongly believe that it is time to pose the question of adequacy of the standards of non-discrimination, recognition, and protection that are proved to be inadequate to address important issues of autochthonous minorities. Cultural heritage control, as well as the question of guaranteeing their effective participation, as I mentioned, in the development of and decision-making in their cultural heritage. So the concrete example, intangible cultural heritage within the EU member states are somewhat protected by European minority rights instruments, but the tangible cultural heritage of minorities is very much in the control of the state. In Serbia, besides the councils of, which I already mentioned, of the Hungarian national minority, the Bosniak National Council has initiated procedure for determining the status of cultural assets of special importance for the national minority, with the aim of protecting tangible and intangible cultural heritage. Back in 2012, the National Council of the Hungarian national minority made a decision to identify not less than 140 tangible and intangible cultural assets of special importance for the national minority. The examination of the rights of autochthonous national minorities
as I mentioned, our Parliamentary Assembly, falls within the competence of the Committee on Equality and Non-Discrimination of the PACE. Together, in cooperation with all representatives who are sensitive to the situation of national minorities, this committee uses the tools and opportunities offered by the Council of Europe to exploit the values inherent in national communities and to preserve diversity. Therefore, I think it is extremely important to continue our work and really to focus what we can do all together. Sometimes I say that as a representative of a Hungarian minority, but of course the part of Serbian delegation, with other colleagues from different delegations, we will do our best in the competences of our committee and of course the whole Council of Europe. But before I close my intervention, allow me to mention, since I was really trying to focus on national minority councils and be a little bit not so modest. So the first time when the national minority councils were introduced officially, so the first law was adopted, it was 2009 in Serbia, but even before that, back in 1999, we already had our national minority councils. Hungarian community, precisely the Alliance of Vojvodina Hungarians, was the, I would say, a forerunner of the institutional protection of minority rights in Serbia, and as early as in 1999, symbolically on 20th August, 46 members of the provisional national councils were elected in Subotica, which included that time our federal, republic, and provincial deputies, as well as councillors in municipalities where Hungarians were the majority. And as I mentioned, national minority councils were first introduced into the Serbian legal order back in, so the law was adopted in 2009, but even before that, in 2002, law on the protection of rights and freedoms of national minorities. And the first law on national councils, which were a few times changed, and which we are implementing. And really, as I mentioned, Serbia has officially recognized more than 20 minorities, 24 national minority councils, and the Jewish one, so more than 20. I think it proves our richness, and it is extremely important that all of these national minority councils and people which are active in them can have their say in their rights, but of course the cooperation between them and the state is extremely important. Thank you for your attention. Köszönjük szépen alelnök asszony előadását, és most lehetőség van a hozzászólásokra. Az előzetes jelentkezés alapján 12 felszólalási igény érkezett. A felszólalókat arra szeretném kérni, hogy mindenki a saját helyéről beszéljen, ott megtalálja a mikrofont is, a mikrofont használva, és a tolmácsok miatt egy normál beszédtempót kérnék szépen. Nem szükséges a gombot nyomni, a mikrofonok a felszólalási sorrendnek megfelelően automatikusan működnek. Az egyes felszólalásokra 2,5 perc, azaz 150 másodperc áll rendelkezésre. Én elnézésüket kérve 2,5 percnél egy ilyen diszkrét jelzést fogok tenni, és megnyitva az eszmecserét, megadom a szót Federico Mollicone úrnak, az olasz képviselőház bizottsági elnökének. Il mio ringraziamento al Parlamento ungherese per l'invito a questa importante iniziativa e per aver messo al centro del tavolo europeo della Presidenza il rapporto tra patrimonio culturale, di cui parlerò io, e le minoranze, su cui interverranno i colleghi della delegazione italiana.
Minoranze ben rappresentate dalla bella mostra fotografica di ieri, Joe Folk, all'apertura della sessione. Penso in particolare alla valorizzazione e rispetto delle tradizioni popolari che si intersecano con quelle locali. Vicende storiche varie e complesse hanno portato nel corso dei secoli allo stanziamento sul territorio dello Stato italiano di numerose comunità minoritarie, diverse per lingue, tradizioni e condizioni socio-economiche. Le comunità di lingua minoritaria presenti in Italia tradizionalmente vivono nelle regioni di confine, dove partecipano a una comune cultura e lingua con le popolazioni dall'altra parte del confine, valdostani, germanofoni, ladini, sloveni. Le aree del loro tradizionale insediamento godono di differenti livelli di autonomia amministrativa e queste minoranze fruiscono di differenti forme di tutela. Altre comunità storiche sono disperse per tutto il territorio, Orberesh, albanesi, greci, franco-provenzali, catalani, croati, occitani. La loro tutela appare difficile a causa dell'esiguità numerica della dispersione sul territorio. Tutte queste culture trovano eco nella rappresentazione del patrimonio immateriale che possiamo considerare a pieno titolo patrimonio culturale. Su questo l'Italia propone un caso studio recentissimo, appena approvato con la legge 152, a nostra prima firma. In questo senso nella legge è prevista la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo, elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale, la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale, a livello europeo e internazionale, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, che prevede che l'Unione Europea contribuisca al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale della Convenzione di Faro. Il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e la realizzazione delle relative manifestazioni attraverso il fondo che lo Stato italiano ha finanziato con 4 milioni l'anno, lo sviluppo del turismo culturale, un elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica presso il Ministero della Cultura e l'attivazione. Köszönjük szépen, elnök úr! A technika 2,5 perc után elvette a hangot. Köszönjük szépen a hozzászólását, és tisztelettel kérem Jorge Galveias urat, a Portugál Parlament bizottsági alelnökét hozzászólásra. Öné a szó. Merci beaucoup. C'est un grand honneur participer à cette conférence dédiée au patrimoine culturel et l'identité des minorités nationales traditionnelles. La protection du patrimoine culturel des minorités nationales traditionnelles joue un rôle central dans la préservation de l'identité européenne. Ces minorités s'intègrent naturellement dans la matrice culturelle du continent, partageant une histoire commune et des valeurs qui ont contribué à façonner la civilisation européenne au fil des siècles. Mais c'est très important de distinguer nos minorités nationales traditionnelles qui sont une expression authentique de la diversité intrinsèque de l'Europe, des réalités liées à l'immigration de masse qui, dans de nombreux cas, ont entraîné des tensions sociales et des déséquilibres au sein du tissu social. Ce phénomène récent soulève des défis extrêmement graves car des nouveaux arrivants ne partagent pas nos référentiels culturels et spirituels, ce qui a conduit à la formation de communautés parallèles, s'isolant et résistant à tout effort d'intégration. Il est donc crucial que les États européens réaffirment leur engagement envers la protection des minorités nationales traditionnelles en promouvant leur patrimoine culturel comme un élément intégrateur et unificateur, tout en veillant à ce que des phénomènes extérieurs ne compromettent pas la cohésion et les valeurs fondatrices des sociétés européennes. Je réaffirme ainsi, au nom du parti Chega de Portugal, l'engagement de notre parti en faveur de la défense de ce patrimoine commun qui est à la fois local et universel, national et européen. Que cette conférence marque un tournant pour renforcer l'indépendance et l'identité de chaque pays, faisant ainsi de l'Europe un continent fort. Merci beaucoup.
Köszönjük szépen, alelnök úr. Még egyszer szeretnék elnézést kérni Federico Morricone úrtól, hogy a hangot el lett véve. Tisztelettel arra kérem, lesz még lehetőség hozzászólásra egy pódiumbeszélgetés keretében. A technikánk úgy van beállítva, hogy egy 2,5 perces hozzászólás után még egy 15 másodperces türelmi időt engedélyez, de kérjük, szíveskedjenek ezt betartani. Lesz még egy blokk, amikor hozzá tud szólni. Köszönöm szépen a türelmét. Vesna Bedeković, horvát parlament bizottsági alelnöke szól hozzá. Igen, köszönöm szépen. Az időt azt kérném szépen visszaállítani. Okay, thank you so much. Honorable Chairman, dear colleagues, ladies and gentlemen, the government of the Republic of Croatia pays special attention respecting the rights and freedoms of members of national minorities, as well as the rights guaranteed by the Constitution of the Republic of Croatia and other laws. The policy of protecting the rights of national minorities is implemented in cooperation with representatives of national minorities and their representatives in the Croatian parliaments. In order to preserve, develop and promote their own cultural identity, members of national minorities in Croatia can establish museums, libraries, publishing and cultural institutions and associations. And associations and institutions of national minorities are financed from the state budget by the Council of National Minorities, Ministry of Culture and Media, and Office for Human Rights and the Rights of National Minorities. When we talk about Hungarian national minority in Republic of Croatia allocates funds to Hungarian national minority associations for the programs in the field of information, publishing, cultural amateurism, and also cultural manifestations. Certainly, I would like to emphasize that in 1995, the Republic of Croatia signed a bilateral agreement with Hungary on the protection of the rights of national minorities. And regarding cultural cooperation, the 6th cultural cooperation program between Hungary and Croatia for the period from 2023 to 2026 was signed here in Budapest in November last year. And my time is up. Thank you so much for your attention. Köszönjük szépen, elnök asszony. Jasmina Opec Vörös asszony, a szlovén felsőház bizottsági tagja. Öné a szó. Thank you very much, dear ladies and gentlemen. The cultural heritage of national minorities offers a valuable opportunity to address various societal challenges, such as demographic change. In many parts of Europe, national minorities reside in rural and remote areas which are experiencing population decline and aging. I came from Slovenia, specifically from Prekmurje, a region home to the Hungarian minority, and it faces these demographic challenges. The cultural heritage of national minorities can play an important role in shaping effective demographic policies. Promoting and nurturing the cultural heritage of national minorities can strengthen the sense of belonging within these communities, helping to curb emigration, especially among young people.
The sense of identity and pride can also serve as a catalyst for the broader development of the region where these minorities reside. Cultural heritage can open the door to new economic opportunity, foster business connection across borders, enhance tourism, and offer added value to the local economy. It can become an attractive element for visitors from other regions, further boosting economic and social growth. Given the far-reaching impact of cultural heritage on society, it is crucial that we proactively protect, promote, and develop the cultural heritage of national minorities to ensure its continued contribution to both local and broader societal well-being. Thank you. Köszönjük szépen. Andrea Wiesbeek, a Holland Felsőház bizottsági tagja. Öné a szó. Thank you, Honorable Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Andrea van Langen, and I'm a member of the Netherlands Parliament. Today, it is Sinterklaas, an important cultural tradition in the Netherlands, mainly for the children who get a lot of presents. But unfortunately, there are also concerns. The geopolitical tension in and outside Europe also cause tension for national minorities, who are always more vulnerable in times of tension. Where the Netherlands, and mainly Amsterdam, was always known as a beacon of tolerance, it's now a great challenge to give the different minorities the feeling that they are welcome, and that diversity has always been the power of this city and forms the basis of our current prosperity. The European community in Brussels provides the European Heritage Label to important European heritage sites. Now 48 buildings and places have this label as recognition for the role they played in our European history, culture, or integration. The label has a strong educative value for our youth especially. They get a better picture of the background of this symbolic location. In Holland, Kamp Westerbork and the Peace Palace in The Hague got this recognition and show us how important it is to protect and cherish traditional minorities. There are different groups of people that play their role in Dutch society. Think of minorities with a Turkish, Moroccan, Suriname, Antillean or Jewish background, but also Roma and Sinti, and since the war, Ukrainians. In the Netherlands, only the Frisian people are recognized as a traditional minority. I myself, I'm born in Friesland, and the Frisian culture is characterized by a strong regional identity that's based for an important part on the Frisian language. This language is known as an official language in the Netherlands and is nowadays spoken by some 400,000 people. Thank you. Köszönjük szépen. Jorge Busadé úr, az Európai Parlament képviselője kért szót. Parancsolja. Muchas gracias, presidente, y gracias sobre todo por poder hablar en mi idioma nacional. Gracias por traer la presidencia húngara a este asunto que es muy importante en Europa. Yo, abierta, pública y con toda la fuerza política, apoyo las reivindicaciones de las minorías húngaras en aquellos países donde sus derechos no quedan absolutamente garantizados, cualquiera que sea, dentro de la Unión Europea o fuera, ya sea en Rumanía o en Ucrania. Sin embargo, creo que es importante distinguir en cada nación. Por ejemplo, en España, donde tenemos un Estado descentralizado, encontramos que minorías lingüísticas separatistas han utilizado los derechos que les reconoce la Constitución para vulnerar los derechos lingüísticos de los que hablamos español. Por ejemplo, en mi tierra, Cataluña, donde yo nací, donde se han educado mis hijos, y las minorías separatistas imponen, alegando derechos lingüísticos, una
imposición dictatorial del catalán en los espacios educativos y públicos. Y otro principal problema que no se ha hablado aquí y que creo que es importante alzar es el que sufrimos en algunos países y que podemos sufrir todos los europeos, que es la pretensión de la imposición de derechos lingüísticos o culturales de las minorías islámicas en nuestros países. En países como España, Marruecos o Qatar financian la expansión del islamismo político y del islamismo cultural al margen de todos los derechos de libertad religiosa. La imposición de esos derechos frente a nuestra herencia cultural, cristiana y europea, en mi opinión, debe ser claramente rechazada. Una cosa es el derecho de las minorías lingüísticas o culturales dentro de Europa, que respetan la herencia cultural europea y cristiana y que al contrario la enriquecen, y otra cosa es ceder frente a la imposición de culturas que vulneran nuestros principios democráticos, nuestra herencia y los derechos de las mujeres. Tenemos que ser muy cuidadosos para distinguir, sobre todo en el ámbito del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias de nuevo a la presidencia húngara y a todos ustedes por abrir este debate. Köszönjük szépen, képviselő úr. Periklis Mantas úr, a Hellén Parlament bizottsági tagja. Parancsolja. Honorable Chairman, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to express our views on the matters at hand, because the aspects of cultural heritage and the protection of minority rights are not only fundamental to our identity, they also form the principles of justice and of equality that we hold dear and around which our societies have been built. Greece, with its rich history, stands as a beacon of cultural heritage. We are home to 19 UNESCO World Heritage Sites, and we boast a variety of museums and archaeological sites. We celebrate our rich culture through various festivals and traditions, and we regard its protection as a collective responsibility. It is this aspect of preservation that ensures that our culture, our folklore, our music, our way of life stands successfully the test of time. Equally important to the cultural heritage is the protection of minority rights. Greece is home to a diverse population, including religious and linguistic minorities, but not ethnic ones. The protection of these groups is essential for fostering a just and inclusive society, but it is also a complex issue, influenced by historical, social, and political factors. As a member state of the European Union and the Council of Europe, we are bound by international treaties and the European Convention of Human Rights. It is these treaties that provide the necessary framework for the protection of minority rights. However, challenges remain, such as the full integration of the Roma minority into Greek society, as well as dealing with the migrant and refugee crisis. Addressing these issues requires a multi-level approach. We need to battle discrimination and social exclusion, but we also require respect for the customs, the religion, the rule of law, and the way of life that are in place already. These goals are equally important, and they often intertwine. We need to work together to ensure that our heritage continues to inspire, and at the same time make sure that the rights of all individuals are respected, while safeguarding the core values and traditions that define our modern European societies. Thank you very much. Köszönjük szépen. Domenica Spinelli asszony, az olasz szenátus bizottsági tagja emelkedik szólásra. Önél szó. Grazie Presidente. Desidero ringraziare innanzitutto la Presidenza ungherese e il Parlamento che ci ospita per aver sollecitato la riflessione su un tema particolarmente significativo in questo momento della vita dell'Unione Europea. Il tema delle minoranze nazionali si connette profondamente con la difesa dell'identità millenaria dei popoli e delle nazioni europee, che nella loro specificità e diversità compongono il grande patrimonio storico, giuridico e culturale dell'Europa. Credo infatti che si stia affermando un nuovo clima, una nuova consapevolezza in Europa sulle azioni da compiere per rafforzare l'Unione.
e quindi lasciare agli Stati le decisioni e gli interventi più prossimi alla vita dei propri cittadini e concentrare le politiche europee sui grandi temi strategici: la difesa, la sicurezza dei confini estremi, la regolamentazione del fenomeno migratorio, il mercato unico, l'energia e la competitività. Per quanto riguarda la tutela delle minoranze nazionali e del loro patrimonio culturale e linguistico, esse devono essere garantite prioritariamente dagli Stati nazionali. L'Unione ha però un ruolo fondamentale nel rispetto di quanto stabilito dai trattati, nel preservare e valorizzare le diversità nazionali e regionali, evidenziandone al contempo il retaggio culturale comune. Il Parlamento europeo ha infatti sottolineato più volte nei suoi atti di indirizzo l'importanza di stabilire a livello europeo un quadro comune di norme minime. Le politiche degli Stati nazionali e l'intervento dell'Unione dovrebbero essere indirizzate verso alcuni obiettivi che ritengo strategici. Innanzitutto sottolineare l'importanza della loro protezione, non solo come elemento cardine nel sistema di protezione internazionale dei diritti umani, ma per il mantenimento della sicurezza e della pace. Rafforzare le politiche per la salvaguardia e per la diffusione della storia e della cultura dei popoli attraverso le nuove generazioni. Questa salvaguardia per noi è prioritaria. L'Italia, guidata dal 2022 da Giorgia Meloni, con forte senso di responsabilità e pragmatismo, è oggi protagonista in questo percorso di cambiamento dell'Unione Europea. Grazie. Köszönjük szépen! Következő felszólalónk Jan Riise úr, a svéd parlament bizottsági tagja. Öné a szó. Thank you very much. My name is Jan Riise. I'm, as said, from the Swedish Parliament, the Green Party member. More importantly, right now, I'm a member of the Committee on the Constitution in Sweden, with my colleagues here. It is today 25 years ago that we got the law for minorities in Sweden. In 1999, we have 5 of them. It's the Sami people, it's the Torni people, it's the Swedish Finns, the Jews, and the Romans. And part of that agreement 25 years ago was a commitment to education and development, I should say, concerning language and cultural heritage for all these, for all the minorities. And I would like to use the Sami people as my example today. There's no ranking in this, but there are some important aspects that I want to raise. The Sami people is, by the way, the only indigenous people in Sweden, and actually in Europe, I think. They have their own parliament in Norway, Sweden, and Finland, and a number of languages that are used. Many of the questions that you may have heard about is about the land use, about the reindeer husbandry in our 3 countries, but I would like to talk a little bit about the language, because as evidence mounts up, we know that language, the use of a second or a first language, is becoming more and more important. There's a growing interest in this as well from young people and older people in the minorities, not only the Sami ones. So we think that's important, and we think this leads me to a couple of points that I want to finish with, that it is a bit unfortunate when long-term funding and long-term commitments to these kinds of protection of national minorities' rights are being jeopardized by electoral cycles and political disagreements. So I'm really hoping that we can find ways to, not least with the help of the European Union and the European collaboration, find ways to bring this to a somewhat more long-term commitment and stability when it comes to education in language training and development of languages. Thank you very much. Köszönjük szépen, képviselő úr! Következő felszólalónk Ioannis Sarakiotis, elnézést. Sarakiotis úr, a Hellén Parlament Bizottság tagja.
Esteemed colleagues, last May we had the 70th anniversary of the Hague Convention on the Protection of Cultural Heritage, and the current conference comes to contribute to the overall debate on this critical issue. Greece has consistently pursued a policy and taken action for the well-being of the religious minority in Thrace, the sole minority recognized by the Greek constitution. The Greek state has systematically adopted advantageous measures to the benefit of the about 120,000 Greek citizens being members of the Muslim minority, promoting and enhancing their integration in the wider society and protecting their rights without any discrimination. In the religious domain, there are more than 240 operative mosques in Thrace, which is the highest ratio of mosques per citizen of Islamic faith in Europe. Furthermore, religious education of the members of the Muslim minority is provided by 86 minority primary schools and 2 secondary level schools, all funded by the Greek state. Respectively, the Greek state has adopted several measures to the benefit of the minority members, such as preferential quotas for admission to the Greek universities, as well as the civil service. Another issue of major importance for Greece refers to the effective protection of the rights of the indigenous Greek national minority in North Epirus by Albania, while it is worth to be reminded that this is also part of Albania's obligations as an EU candidate country. The adjustment of school textbooks content, the avoidance of negative stereotypes in media, the protection of the right of education in the minority language, and the need for adoption of secondary legislation on self-identification represent only few of the steps Albania must take towards its Europeanization. Besides, the integration of the Western Balkans is regarded as one of the core strategic aims of the EU, and for this reason, the Union has to contribute constructively to the solution of any such problems. Thank you. Köszönjük szépen. Nicoletta Spelgati asszony, az olasz szenátus bizottsági tagja következik. Parancsoljon, öné a szó. Grazie. Desidero ringraziare la Presidenza ungherese e il Parlamento che ci ospita per l'importanza del tema prescelto e la ricchezza del dibattito che ne è scaturito. Sebbene i primi trattati della Comunità Europea non menzionassero i diritti delle minoranze nazionali, si sta sempre di più nel tempo affermando un concetto articolato di diversità culturale europea. Il Comitato delle Regioni, istituito col Trattato di Maastricht, ha valorizzato le diversità culturali e linguistiche europee. Gli stessi Stati europei, che ad uno sguardo superficiale potrebbero essere considerati piuttosto omogenei per quanto riguarda culture e lingue, in realtà sono continuamente attraversati da lingue e tradizioni diverse. Su 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea, coloro che hanno come madrelingua una lingua diversa a quella nazionale sono più di 40 milioni. L'identità di un popolo è radicata nella sua cultura, nelle sue tradizioni, nella sua religione e anche nella sua lingua. Affinché un popolo possa continuare ad avere una sua identità è necessario curare le sue radici. Questo rappresenta il faro di un progetto serio di rinascita dell'anima dell'Europa, troppo spesso trascurate in nome di politiche unioniste che mirano soltanto ed esclusivamente a far funzionare questa struttura sovranazionale. L'identità europea risiede proprio nel rispetto delle differenze che caratterizzano i vari popoli che la compongono. Voglio soffermarmi sull'esperienza italiana, anche perché sono senatrice in rappresentanza della Valle d'Aosta, che è stata la prima regione italiana a fruire di un regime di autonomia speciale. La Repubblica Italiana ha saputo coniugare la tutela delle minoranze linguistiche e culturali sia nel quadro costituzionale dei diritti e dei principi fondamentali, sia attraverso il riconoscimento delle specificità regionali. Il presupposto fondante delle autonomie speciali è stato proprio quello di preservare i valori storici, culturali e tradizionali di quei territori e di quelle popolazioni. Il nostro governo ha ulteriormente dato una forte e decisiva spinta all'autonomia regionale con l'approvazione della legge sull'autonomia differenziata, al fine di venire incontro in modo più efficace e diretto ai bisogni dei cittadini e delle comunità locali.
Come gruppo parlamentare della Lega abbiamo depositato una proposta affinché venga finalmente ratificata anche dall'Italia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, entrata in vigore a livello internazionale nel 1998 e attualmente ratificata dai 25 Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui anche il vostro. Noi crediamo che la forza dell'Europa risieda tanto nella consapevolezza dei popoli europei, della storia e dei valori che essi condividono, tanto quanto nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali locali e regionali che li contraddistinguono. Grazie. Köszönjük szépen! Ezennel a felszólalások végére értünk, és tisztelettel megkérdezem a blogban az előadóinkat, Németh Zsolt bizottsági elnök urat, Javier Maroto urat, illetve Kovács Elvírát, a Szerb Nemzetgyűlés alelnökét, hogy kívánnak-e reagálni, amennyiben igen. Arra kérem Németh Zsolt elnök urat, hogy ide a pulpitusra fáradjon ki, és az időkeretünk az hasonló, ez a 2-2,5 perc. Technikailag ide tudtuk beállítani a felszólalást. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr, és öné a szó. Probably I will ask another 2.5 minutes, but colleagues, I was very impressed by the multitude of your contributions. First of all, I would like to underline that we are here discussing the issue of traditional national minorities. And I believe that we need to maintain our focus. It is not the migrant communities, they are not the racial minorities, they are not the gender minorities, they are not the sexual minorities, but they are the historical, traditional national minorities, and we need to maintain our commitment to the special protection of the traditional national minorities. Secondly, I would like to reiterate that there are really tremendous positive examples, and the positive examples are constantly developing. But here it seems to me, as from the last Italian contribution we could hear, that the cultural and regional administrative autonomy seems to be one of the strongest defender of historical traditional national minorities. I would also like to underline the discussion which related the European Union Citizens Initiative. We are going to confront not just the implementation of the Minority Safe Pack, but we are also awaiting new initiative, the so-called Cohesion Citizens Initiative, which is coming into the table of the European Union, hopefully in the coming month. As far as the accent on the language, our Swedish colleague was underlying, here I think the role of the language charter and the possible cooperation between the Council of Europe and the European Union is fundamentally important. How to build this bridge will require, I think, our utmost attention. Concerning the Greek colleague which was speaking about the Albanian Greek community situation, the enlargement policy, as I have developed, is an example where we can collaborate in the future along the lines of the Minority Action Plan, which has been developed in relation to Serbia and the Ukraine, and I am convinced that in the future, enlargement policy can build on the practice of the Minority Action Plan. And finally, I am very glad that many of you have responded to the cultural heritage dimension. We believe that the cultural heritage dimension is also a field where we can concentrate our efforts and we can find out what kind of ways and means exist. I have just put one example on the table, the direct funding
of minority-related cultural heritage by the European Commission, but I'm convinced that there is a multitude of possibilities we might rely on. So I would like to thank you very much for your contributions and hope to continue our collaboration with you. Thank you very much for your attention. Köszönjük szépen, elnök úr! Tisztelettel kérdezem Javier Maroto urat, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. Igen, kérem, hogy fáradjon ide a pulpitusra. Alelnök úr, öné a szó. But thank you, Mr. Chairman. We hear a lot of examples of traditional minorities in Europe here, and I'm completely sure there is a lot of other traditional minorities that has not been explained in this room this morning because it's impossible to explain all of them. Fortunately, Europe is one of the most diverse continents in the earth, and we are a lot of people sharing the continent with different styles of life, with different traditions and different languages and so on. So I completely agree with all the examples given this morning. I'm a Spaniard, so as you already know, Spain is one of the first countries existing. It was in 1492 when Spain was created. So as a big country and a very old country, we know a lot about what is diversity in a big territory and respecting traditions and respecting cultural heritages. Because it's a big country where we have big cities, but also very, very small villages in the center part of Spain. We have the green areas in the north part of Spain, and also the warmest beaches around the Mediterranean coast. We have the only European country with territory inside Europe and also in Africa, because we have two cities belonging to Spain in Africa, as you already know, Ceuta and Melilla. And of course we know what is tradition and diversity, because we have not only the peninsular territory, but also the islands, and the very far islands as the Canary Islands. What I mean is that we know how to coexist, respecting the different traditions and different cultural heritage in our country. And I completely agree with some words given here, that the only threat that we should take into account is what is happening with some pro-independence parties in some countries that are trying to give a false impression of what reality is. Yeah? So if you hear sometimes in the European Parliament or to some colleagues that Catalonia should be a different country or the Basque country should be a different country, this is not about respecting traditions. This is fighting the Constitution of Spain. So some politicians are creating trouble around Europe saying this kind of fairy tales, because you can get your objectives if you change previously the law. This is the first lesson we all parliamentarians have when we start in politics, don't we? So it's a real threat that we are living in some part of Europe. As a man born in the Basque country, I can tell you that I perfectly know what I'm talking about. I was surrounded by bodyguards 7 days a week, 24 hours a day, because I was the mayor of a capital city in the Basque country, and you know what was happening there with a terrorist band shooting people who don't believe the way they think. They think that they should be separated to Spain, so if you don't think so, you were killed. Imagine this. I'm not talking about respecting traditional values. I'm talking about respecting human life, human rights. I agree with Mr. Nemeth
in one point. We should focus on traditional minorities. I'll introduce other minorities. I know this is not a topic, but I think that we in Europe, we can't live without talking about all of them. But focusing on traditional minorities, there is only one point I would like to discuss, and it's globalization. Globalization is another threat for minorities. Well, maybe not only minorities, but the whole continent. And one of the reasons why this is happening, and one of the new aspects globalization is bringing, is migration. So I think we Europeans need migrants to arrive to Europe if we want them to work, if we want them to pay taxes, and if we want them to pay our pensions. So I don't think we should ask, where are you from? So if you are coming from a particular country, I disagree. If you're coming from another one, I agree. So I don't care if you're coming from Morocco, Algeria, or the United States. The question is, are you coming to my country for work? If it's yes, I'm okay. If it's not, I'm not okay. Are you respecting the law of my country? If it's yes, I'm okay. If it's not, I'm not okay. Are you respecting all the traditions and cultural life of the different countries you are arriving? If it's yes, I'm okay. If it's not, we shouldn't be okay. But it doesn't matter the color of your skin or the guy you're praying to. We should think longer. And ladies and gentlemen, we need migrants working in Europe, but we should do that in a very, very serious way. So talking about migration is not leaving the focus of traditional minorities, because it's merging. Everything is connected. And I think that the richness of Europe is all these traditions. You can find specific recipes in every corner in Europe. That's fantastic, wonderful. Globalization can kill the recipes and traditions all around Europe. We are not equals in these fundamental traditional specialities and dancing and languages, all of these things. So, but migration, I'm finishing. Migration is an issue related to cultural heritage, because they are merging with us. So we should ask, which kind of merging do we want? And I think we should discuss the issue in this way, precisely in this way, and not another one. Well, I'm running out of time. I really appreciate the invitation, and I hope we can continue discussing all these issues. The longer, the better. Thank you so much. Köszönjük, alelnök úr. Kovács Elvíra is kíván reagálni az elhangzottakra, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének alelnöke. Alelnök asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. So once again, this panel is about national minorities. Autochthonous, or we would say traditional national minorities. I think that the European Union and other EU member states and others are dealing enough with sexual and other minorities. But we, as 8% of people living in Europe, 40 to 50 million people, deserve to have our rights. As someone who is here more or less representing PACE and Council of Europe, I fully agree that human rights are important. But the rights to identity and cultural heritage of national minorities are also human rights. And please do not open the theme of migration here. Or please be free and come to the Hungarian and Serbian border. Luckily, today it's much easier
thanks to the clever politics of Mr. Orban and Hungary, and also that Serbia figured out, come to the Balkan route and see those brilliant migrants you are speaking about. We do not need human trafficking here. But coming back, dear colleagues, we all have to, thank you for your interventions, we all have to work together. So to explain to the European Union also that when we speak about minorities, these are not only Roma, but traditional, different in different countries. It starts with the kids you are teaching to think and speak and read and preserve the language which are used or spoken by a smaller number of people, to fighting through politics and other workshops to save, for example, teaching of languages like in Serbia with 5 pupils in classes. And then I think that we are all sensitive to different minorities, but please, if we are finally trying to focus this, and hopefully, as it was said, that the next presidency could also think about this, focus on these people. Thank you for your attention. Nagyon szépen köszönöm alelnök asszony reagálását. A tematikus ülésszaknak a végére értünk. Köszönöm szépen a felszólalóknak, köszönöm szépen a reagálásokat. A következő blogban egy nagyon érdekes pódiumbeszélgetésnek lehetünk majd a tanúi. Jó példák lesznek majd Európa nemzeti őshonos kisebbség politikájából. Ez azonban igényel egy rövid 5 perces technikai átállást, valóban egy 5 perc türelmüket kérem, és amennyiben lehetséges, ne hagyják el a termet, mert valóban 5 perc múlva egy pódiumbeszélgetéssel folytatjuk.
Azt hiszem, letelt az 5 perc. Kérek mindenkit foglalja el a helyét. Okay, we would like to continue our discussion. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, milyen tisztelt elnök úr! Köszöntöm Önöket akkor a továbbiakban, és nekem adódott az a tiszteletteljes feladat, hogy a mai napon ezt talán mondhatom azt, hogy az utolsó párbeszédet levezessem, és reményeim szerint egy pezsgő beszélgetésnek leszünk a részesei, és engedjék meg, hogy köszöntsem körünkben Videszott professzor urat, akit majd elsőként fogok megszólítani, hogy beszéljen számunkra a dél-tiroli autonómiáról. És ezzel egyébként el is kezdenénk azt a panelt, ami alapvetően a jó gyakorlatokról szólna, arról, hogy Európában, akikről számosan szóltak a nemzeti kisebbségek, és akikről mondtuk, hogy legalább 10%-nyian vannak az Európai Unióban, milyen jó gyakorlatokat vezettek be a saját országaikba, és mit jelent számukra a nemzeti kisebbségi jogok gyakorlása a saját országukba. Ennek a felmutatása fontos számunkra, de mielőtt még átadnám a szót Videszott professzor úrnak, engedjék meg, hogy bemutassam többi résztvevőnket is. Elsősorban Máling asszonyt, aki a szászországi szorb közösségnek a képviselőjeként jött el hozzánk. Engedjék meg, hogy bemutassam Jusszó urat, aki viszont a finnországi számi parlamentnek az alelnöke, így számunkra fontos információt adhat arról, hogy ők hogy élik meg a kisebbségi sorukat. Ezen kívül Kisné Köles Erika asszonyt szeretném bemutatni, aki viszont a magyar parlamentben a szlovén kisebbségi közösség szószólója és bizottsági alelnök, és utoljára, de nem utolsó sorban köszöntöm Nacsa Lőrinc államtitkár urat, magyarországi parlament képviselőjét, államtitkár urat külön úgy is, mint aki néhány hete tölti be ezt a pozíciót, úgyhogy ő viszont a határon túli magyar nemzeti közösségeinknek a kérdéseiről fog szólni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem visszaélve a lehetőségemmel, hogy ezt a panelt levezetem, néhány dolgot azért szeretnék én is elöljáróban elmondani, mégpedig Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő úr tekintetében szeretném elmondani azt, hogy neki volt egy olyan határozati javaslat az Európai Parlamentben, ami pontosan azt javasolta, hogy az Európa Tanácsi nemzeti kisebbségi döntések kerüljenek át az Európai Unió intézményrendszerébe, vagy joganyagába, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy azok a nemzeti kisebbségi közösségek, akik Európában ebben a sorban élnek, szorgalmazzák, hogy ez valóban kerüljön is végrehajtásra, hiszen ezzel eljutnánk oda, hogy az Európai Unió jogrendszere tartalmazna olyan előírásokat, amit akár a tegnapi, akár a mai napi vitákban előkerült, hogy igenis szükség van arra, hogy az Unió felelősséget vállaljon azokért a nemzeti kisebbségi közösségekért, akik Európában élnek. És ugyanígy én fontosnak tartom azt is, hogyha már az Európai Parlament 2019. március 25-én hozott egy olyan határozatot, amiben az afrikai származású emberek alapvető jogait 5 oldalas határozatban foglalta össze, akkor nem látom be, hogy miért ne lenne
lehetőség arra, sőt én azt gondolom, hogy ha egy kicsit is ad magára az Európai Uniós intézményrendszer, akkor hozhatna az őshonos nemzeti közösségek tekintetében is olyan határozatot, ami elősegíti azt, hogy ne az egyes országok vagy nemzetállamok döntésétől függjön az, hogy milyen jogokat kapnak, hanem a szubszidiaritás elvét is, amit egyébként az Európai Unió fennen hangoztat, figyelembe véve teljes jogú polgárok legyenek. Így én ennek a felvezetésnek az előre bocsátásával szeretném Videszot professzor úrnak elsőként megadni a szót, de azért még egy dolgot én elmulasztottam, ezt bocsássák meg nekem, hogy én magam bemutatkozzam. Szili Katalin vagyok, az országgyűlés volt elnöke, és most miniszterelnöki főtanácsadóként folytatom tevékenységemet, alapvetően a nemzetpolitikával foglalkozom, így ebben most már a bemutatkozásom után, és most már mindenkit ismernek itt, akik itt ülnek ebben a karéban, adom meg professzor úrnak a szót. 5 perces időkeretben, egyébként mindenki számára 5 perces lehetőséget adunk, és utána lesz lehetőség a külön felszólalásokra. Öné a szó, professzor úr. Ja, és adok egy mikrofont is. Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for this invitation to speak here to this high-level conference, which honors me greatly. In the 5 minutes at my disposal, I will try to give an insight into the situation of the minorities in the province of Bolzano or South Tyrol in Italy. At the same time, I will try to draw some conclusions about the lessons that, in my opinion, can be learned from the South Tyrolean experience for the protection of minorities at the European level. South Tyrol is the most northerly province in Italy. It is home of 2 autochthonous minorities, the Germans and the Ladins. According to the last census, in South Tyrol, there are about 320,000 Germans and 20,000 Ladins. While the German minority has been entirely united in the province of Bolzano since 1948, the small Ladin minority of altogether 32,000 people continues to be divided into 3 provinces and 2 regions. This division, that dates back to the fascist period, has a lasting weakening effect on the Ladin people. A first conclusion that I would like to draw is therefore that small minorities that settle in a compact territory within a state should, if possible, belong to the same administrative unit in order to avoid different measures of standards of protection. Of course, this unit should be the one where the protection standards are the highest. South Tyrol is often mentioned as a good example of how to solve a minority problem. This is due in particular to the second Statute of Autonomy, which was granted to the province in 1972 after a decade of negotiations at national and international level. South Tyrol's autonomy is a mix of a territorial and a cultural autonomy. Elements of the territorial autonomy are especially the 29 fields in which South Tyrol has primary competencies. That means that the province can act independently on a legislative level, of course respecting the national Italian constitution. Examples for such fields where South Tyrol has primary competences are civil protection, regional planning, nature and landscape protection, subsidized housing, vocational training, skilled crafts, social services, public transport, road construction, or the management of agriculture and tourism. These key sectors have proven over the decades to be crucial for the development of a strong and crisis-resistant local economy. They allow to steer regional development in the direction of minority protection combined with economy, prosperity, and social security. The second conclusion I would like, therefore, to draw is that minority protection must always consist of 2 pillars, legal protection and economic prosperity. The best legal measures for a minority are for no use if the minority to be protected cannot survive in its own traditional settlement area because it's forced to emigrate due to poor economic conditions.
The South Tyrolian autonomy has, from the very beginning, linked cultural aspects with the economic well-being of the inhabitants. And it worked. The German and Latin minorities in South Tyrol are among the very few autochthonous minorities in Europe that are growing. That's really an exception. But there is even more. The autonomy status of South Tyrol has shown to be beneficial effects not only for the minorities, but for the entire population, minorities and majorities. It was a win-win situation even for the Italian state. Since the granting of autonomy in 1972, South Tyrol has developed from one of the poorest to one of the richest regions in Europe. You will all agree that states are better off with a wealthy region where they can collect taxes than with a poor region where they must send soldiers and police to put down conflicts, as this was the case in South Tyrol until the 1960s. Other autonomous rights granted to South Tyrol are bound to each linguistic group. Examples are the school system or the cultural measures. Each language group, Germans, Italians, and Ladins, have the right to an own school system in their own language in South Tyrol. As a result, there is a German and an Italian school in South Tyrol with instruction in the mother tongue and managed by people of the same linguistic group. Both school systems provide instruction essentially in the mother tongue with a compulsory presence of the respective second, Italian for the Germans, German for Italian, and English as the third common language. And in addition to the two big models, there is a small quadrilingual Latin school system. The most important insight for the school systems in South Tyrol, in my eyes, is that in addition to a very good teaching of the state language, the teaching of minority languages should be obligatory for all persons living in the minority area, regardless if they belong to the majority or the minority. Concerning the language rights, I will mention only one point. In South Tyrol, German has equal status with Italian as an official language, with Latin having equal rights at a lesser extent and limited territorially. The use of the mother tongue in the entire public sphere is a fundamental right of all citizens in South Tyrol. Every citizen has the right to address the public service in his language. That means that everyone employed in the public service must have command of these languages, and this is checked by proof. But this commitment to know all the languages is also rewarded financially with an allowance. And as I saw, the language is running faster than I thought. I will finish with a close remark, but I think it's important for our discussion. If we look at the situation of minorities through Europe, it is evident that they are best off where they have a dedicated autonomy. I will never tire to emphasize that autonomy is not contrary to the provisions found in several European constitutions, according to which the state is one and indivisible. This is also in the Italian constitution. Autonomy is nothing other than a very effective system of labor division between the central state and the downstream public level in South Tyrol. And it is accepted that the progress in civilization can be measured by the degree of division of labor, and that a meaningful division of labor usually increases productivity and efficiency. This effect of increased productivity and efficiency is clearly visible and measurable in South Tyrol according to demographic and economic indicators, and manifests itself precisely in the positive development of all language groups, majority and minorities. Sorry for being late. Thank you very much. Köszönöm szépen. Annyit hozzátennék, hogy azért
Azért voltam ilyen engedékeny professzor úrral, mert szívemből beszélt, amit elmondott az autonómiával kapcsolatosan, és azt gondolom, hogy sok országnak megszívlelendő lenne, hiszen a dél-tiroli autonómiát mi példaértékűnek tekintjük Európában, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. És következő felszólalónk Madlena Máling asszony, aki, ahogy jeleztem, a szászországi szorb kisebbségért felelős biztos, úgyhogy öné a szó, Máling asszony. Thank you very much, Excellences, dear participants, and dear ladies and gentlemen. Thank you very much for the invitation to this high-level inspiring conference and for the opportunity to talk about the minority of the Sorbs in the Free State of Saxony, which maybe is not so well known to the audience here, and which maybe unfortunately has not the lucky status of the Ladins in Italy and is not a growing minority. So the Sorbs in Saxony are a Slavic minority without a kin state. They live in the eastern part of the Federal Republic of Germany in the federal states of Brandenburg and Saxony. And to understand the origins of the Sorbs, we have to take a look back to history. The origins of the Sorbs lie in the early Middle Ages when Slavic tribes settled the entire east of the river Elbe, which is now mostly known as the eastern parts of Germany. Later on, the German settlement movement in the High Middle Ages prevented the Slavs in the eastern parts of Germany to build their own sovereignty and their own statehood. In the centuries that followed, the majority of the Slavs assimilated, with only the Sorbs in Lusatia, the Sorbian settlement area, retaining their Slavic language and traditions. Today, the status of legal protection of the minorities in Germany is satisfying, as a study conducted by Professor Wiedesott shows, especially relevant for the protection of the Sorbs in Saxony on the European level are the conventions of the European Council. On the national level of importance is the Unification Treaty of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic from 1990. And on the regional level, on the federal state level, we have special laws for the Sorbian people with detailed regulations. In addition, a state treaty between the federal state of Brandenburg and the federal state of Saxony on the establishment of the foundation for the Sorbian people guarantees the funding of Sorbian culture and language. The foundation is the first pillar of protection of the Sorbian minority in Saxony, and it's funded by the Federal Republic of Germany as well as by the federal states of Brandenburg and Saxony. The foundation currently has an annual funding volume of approximately 30 million euros per year. It funds several cultural institutions such as a museum, a publishing house, a theater, and so on. The second important pillar of the protection of the Sorbian minority is the school system with bilingual schools in the Sorbian settlement area. The number of pupils participating the Sorbian or attending the Sorbian schools is quite stable. Approximately 2,000 pupils attend these schools with bilingual education. In contrast to the good legal and funding framework, the socio-economic situation of the Sorbian people and of the whole region of Lusatia is quite difficult or less favorable, I would say. First, in the region of Lusatia, where the Sorbian settlement area is integrated, we see a dramatic loss of population beginning after unification with the Federal Republic of Germany. And second, the region is characterized
by a relatively low economic power and a relatively low GDP per capita. So despite the relatively high level of funding and legal protection, we are seeing a decreasing number of speakers of the Sorbian language, which also means a decreasing number of the Sorbian people itself. We can currently assume that there are around 20,000 speakers, native speakers of the Sorbian language, and thus also around 20,000 people who identify themselves as Sorbs. Factors that contribute to the language change in Lusatia are first the limited domains of usage for the Sorbian language, which is restricted mostly to the family and some cultural institutions and the schools. And second, also of importance, is an acceptance gap. We see a relatively high general acceptance of the Sorbian language and of the Sorbian people, but a lower acceptance of the Sorbian language when it comes to direct language contact, for example, which motivates people to switch the language in direct contact situations. So concluding, I would say that the situation of the Sorbian minority is challenging for the preservation of language and culture, and that there are no easy solutions. But later on, I will talk about some best practice examples which could contribute and help to preserve the Sorbian identity, language, and culture. Thank you very much. Köszönjük szépen a felszólalást, és most Juso alelnök úr következik, ahogy jeleztem, a számi parlament alelnökeként, és meg kell jegyeznem, nagyon szép a viselete is. Úgyhogy öné a szó, elnök úr. I give the floor. Well, thank you very much, Mr. Speaker, representatives of Hungary, honorable participants. Let me first thank and show my appreciation for the organizers and the EU presidency of Hungary on inviting me in my role as a representative of my people, namely the Sami people, people from the far north, to be part of today's discussions. It can be that the Sami people's language relativeness here in Hungary do understand the necessity on including all Europeans to joint discussions. Maybe our historical relationships belonging to a same language group, Finno-Ugric, have us as peoples, as reindeer and the most farthest north of Europe in your memories. Maybe in the future EU presidencies of the Council will start to include us more in the joint endeavors. It is important that EU does not forget our issues and that it is actively engaging the Sami people. Let me remind that once a year of Arctic dialogue hosted by the European Commission, for example, is not enough or sufficient to allow us as representatives of our peoples to engage jointly in discussions of European issues. I've been invited to talk about good practices regarding minorities from perspective of rights. This is a really interesting question to me, as I and my people come from two sets of rights, namely rights of the minority and rights of indigenous people. It is crucial to understand that there are differences on these sets of rights. The rights of indigenous peoples are having clear established rights on self-determination, land and water and resources rights that many times are more than rights for minorities that has been specified. Also, right to participate for the decision-making is a bit different from consultation of minorities to free, prior and informed consent of indigenous peoples. This can be also one reason why there has been more activeness from the Sami towards United Nations and the framework of there than the European Human Rights Framework. Still, European Council's conventions do matter for us. Rights set out in the Framework Convention on the Protection of National Minorities and European Charter for Regional
minority languages have had an impact. Especially important is on the monitoring work and advices and recommendations that are done through this work of the monitoring bodies of the conventions. I could say that the work of protection of my people's culture and languages is not any easier than 20 years ago, maybe because the states like Finland and Sweden are not always implementing our rights in a meaningful way. One good example of practice is the establishments of the Sami parliaments in Finland, Norway, and Sweden. First one in Finland already in 1973. This established and is based, of course, on the indigenous rights side, but it helps the state and our people itself that we can and are allowed to have collective views and represent those and push forward as a collective entity. This also helps the state side to realize what kind of views and visions we as a people have, and not just individual views from different regions of our areas. So there are structured consultative structures how we cooperate and engage with the states. There are differences between the states. Maybe the strongest constitutional recognition is on the Finnish side, maybe the most resources on the Norwegian side, and Swedish side is somewhere in between. The constitutional recognition is also a big part of being a minority or an indigenous peoples, because it establishes acceptance in the whole nation on having specific set rights. Another good example of practices is education subsidiary systems on the Finnish side. As said earlier today, language is one of the core elements of a minority as a group or as a people. The survival of language is tied to the question whether a group can extinct itself from another group or a majority population. The education in the Sami homeland area is fully covered by the state, not only in the Sami language education, but all education fields in the Sami language. So I can have education in mathematics or history in the Sami languages, and that establishes the premises for our societal improvements and discussions and cultural liveliness as the language is already established in the school systems to be acceptable and taught. Third example could be the cultural heritage aspect, especially on the Norwegian side, where the Norwegian state has accepted that the Sami Parliament of Norway governs the Sami cultural heritage sites and culture itself as an overall. I think it's a quite crucial point to understand that who can best preserve the cultural aspects and cultural heritage sites than the people itself that it is belonging to. And finally, maybe all of these minority policies or indigenous policies are tied to the political willingness. There is little to be done in those situations if political willingness is not to be found, or willingness to budget resources for these kind of issues. Thank you. Thank you very much. Köszönjük szépen alelnök úr megszólalását, és most bennem lenne kis ördög, hogy feltegyem a kérdést, hiszen elhangzott itt Máling asszonytól is, Jusz úrtól is, hogy lenne mit még javítani a nemzeti kisebbségpolitikán, de remélem a vitában még sor kerül arra, hogy ezekről beszéljünk, hogy mik azok a területek, és hol látják a javítandó feladatokat. De mielőtt ezekre is sor kerülne, Kisné-Köles Erikát asszonyt illeti a szó, aki alelnök és a szlovén kisebbségi szószóló a magyar parlamentben. Öni a szó, alelnök asszony. Elnök asszony, és tisztelettel köszöntöm a mai konferencia valamennyi résztvevőjét. 2024-ben Magyarországon a kisebbségpolitikáról, az ország kisebbségpolitikájáról, vagy inkább, ahogy mi nevezzük, nemzetiségpolitikájáról beszélni egy hálás feladat. Hálás feladat azért, mert az elmúlt másfél évtizedben
számtalan dolog változott, ami a Magyarországon élő 13 őshonos nemzetiség életét, jövőbe vetett hitét, a megmaradásának a feltételeit, és természetesen a kulturális örökségnek a megőrzését nagyon jól szolgálja. Ma azt érzem, hogy azok az intelmek, amiket Szent István királyunk Szent Imre herceghez, a fiához fogalmazott meg, nevezetesen, hogy az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő, Magyarországon komolyan figyelembe veszik. A sokszínűségünk, a 13 itt élő őshonos nemzetiség révén természetesen gazdagodik. A mi életünk is igazában azáltal, hogy olyan törvényi hátteret biztosít az ország, számos területen nagyon komoly eredményeket mutat. Ha visszatekintünk egy kicsit a történelmi múltba, 1993-ban fogadták el Magyarországon először a nemzeti kisebbségekről és nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvényt, mely akkor biztosította az önkormányzatok létrehozását. Az önkormányzatok létrehozásában természetesen a helyi nemzetiségi önkormányzatok, területi és az országos önkormányzatok, a kezdeti, még gyerekcipőben járó lépéseket követően ezek a szervezetek megerősödtek, és elindult egy olyan építkezés, amit teljessé tett a 2011-ben megfogalmazott egyrészt alaptörvény, amely a Magyarországon élő nemzetiségeket államalkotó tényezőnek nevezi, és a politikai közösség tagjainak. Ebből is fakad, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek, én legalábbis, de gondolom, hogy nagyon sokan, a kettős identitásunkkal élünk, megőrizve őseinknek a nyelvét, kultúráját és az identitásunkat, de természetesen, mert hogy részei vagyunk a magyar többségi társadalomnak, a magyar iskolákat, Magyarországon végeztük el az iskoláinkat, természetesen Magyarországhoz is ragaszkodunk. A 2011-es alaptörvény és a 2011-ben elfogadott nemzetiségek jogairól szóló törvény számos további lehetőséget biztosít, így a fejlődés különböző területen erősödhetett. Említeném először a köznevelés területén bekövetkező változásokat. Már 2010-től elkezdődött az a gyakorlat, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, elsősorban akkor még az országos önkormányzatok, a kezükbe vehették a nemzetiségi iskolákat. Magyarországon anyanyelven oktató nemzetiségi iskolák vannak, kétnyelvű nemzetiségi iskolák vannak, illetve természetesen vannak az anyanyelvet oktató iskolák. A kezdeti években, tehát még 2012-ig mindössze 8 ilyen intézmény volt, ma 107 iskoláról beszélhetünk, amely a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában él és működik, de természetesen önmagában nevet adni egy fenntartónak kevés lett volna, ha a magyar kormány nem biztosítja ezeknek az intézményeknek a számára a támogatást, azt a külön támogatást, amit mi köznyelven nemzetiségi fejkvótának hívunk, tehát ez egy kiegészítő normatív támogatás, amely biztosítja, hogy az iskoláink kiegyensúlyozottan tudjanak működni. Ez biztosíték arra, hogy a szülők bátran iratják a gyermekeiket a nemzetiségi iskolába, de ami számunkra sokkal fontosabb, hogy ezeken az iskolákon keresztül biztosíthatjuk a Magyarországon élő nemzetiségeknek a jövőjét is, hiszen a gyermekeink, a tanuló ifjúság, azok, akik átveszik majd azt a szerepet, amit a hagyományainkkal, amit a kulturális értékeinkkel eddig őriztünk, mi magunk is megörököltük, viszont ezeknek a továbbadása legalább olyan fontos feladatunk nekünk is, mint ahogy az őseink tették ezt mi velünk. A magyarországi nemzetiségi közösségek a köznevelési intézményeken kívül, ami azt jelenti, hogy az óvodától a felsőfokú intézményekig mindenféle intézménnyel is rendelkezhetünk, illetve biztosítják számunkra a tanulás lehetőségét. A közösségeink közgyűjteményekkel, színházzal, médiával,
is rendelkeznek, és természetesen mindezek ugyanazt az egy célt szolgálják, megőrizni a nyelvet, a kultúrát, és megőrizni az identitásunkat egy többségi társadalmon belül Magyarországon. Van még időm? Nincs. Elnök asszonyt megkérdeztem, hogy van-e még időm, mert gyakorlatilag arról, hogy a legkisebb nemzetiségi közösség tagja vagyok, még egy szót se ejtettem, de majd a következőkben, és köszönöm szépen. Természetesen még egy kört majd azért biztosítunk, amiben egymásra reflektálni is lehet, vagy esetleg azokra a kérdésekre, amit én is jeleztem, és annak örülök, ahogy alelnök asszony szólt arról, hogy Magyarországon egy rendkívül szilárd szabályozásra került sor az új alaptörvényünk megfogalmazásával, amiben államalkotó tényezőként ismerték el a Magyarországon élő valamennyi nemzetiséget, és természetesen azzal a rendszerrel, ami a kulturális autonómiát maximálisan biztosítja. Én azt gondolom, hogy a nyelv, a hagyományok megőrzése is, tehát az identitás megőrzése biztosított. Utoljára, de nem utolsó sorban következik Nacsa Lőrinc államtitkár úr, akinek gratulálok ehhez a feladatához, és azt gondolom, hogy most lehet, hogy államtitkárként első alkalommal szól itt a parlament felsőházi üléstermében a határainkon kívül élő magyar közösségeink kultúra megőrzési hagyományairól, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt is újra megerősíteni, hogy Magyarország azon sajátos helyzetben van, hogy a történelme során a 20. században azt örökölte, hogy saját magával szomszédos. Tehát Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken, Dráva-szögbe, mindenütt magyar közösségeink élnek. Államtitkár úr, öné a szó ugyancsak 5 percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony! Jó jel, a utolsó felszólás előtt érkezik meg a szigorcsengője a teremben, így majd már lehet alkalmazni a felszólalásom végén. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönjük szépen, hogy a Magyar Parlament meghívását elfogadva itt vannak, és beszélhetünk ezekről a fontos kérdésekről. Ahogy elnök asszony említette, nem a mi hibánkból, de a történelem úgy alakult, hogy Magyarország, a magyar nemzet az sokkal szélesebb, mint a magyar államhatár, és a magyar nemzeti közösségek első világháború, második világháború, kommunista rendszer, az 56-os forradalom utáni kommunista megtorlás eredményeképpen nem csak Magyarországon élnek magyar emberek, hanem nagyszámú magyar nemzetiségű ember él a Kárpát-medencében, a környező országokban és a diaszpórában is, távolabb Magyarországtól. Ebből a szempontból egy nagyon fontos tanúság ez az épület is, amelyben önök itt ma vendégeskedhetnek, hogyha az előadások után az ebédre kerül sor, akkor egy olyan teremben fogják elkölteni az ebédet, ahol, hogyha fölnéznek a falra, akkor látni fognak 5 darab várat, 5 darab nagyon fontos, a magyar történelem szempontjából nagyon fontos várat megfestve csodaszép módon. Abból az 5 várból ma 1 darab van a mai Magyarország területén. Ott lehet megérteni a magyar nemzetpolitika első szeletét vagy első lépését. Majd ne felejtsenek el az ebéd közben felpillantani a falra, hiszen ma már csak 1 vár, a visegrádi vár az, ami a mostani Magyarország területén található. Mi is a magyar nemzetpolitika célja? Én egy picit más perspektívát tudok mutatni önöknek, hiszen nem kisebbségi létből mondom el azokat a programokat, amelyeket a kulturális örökség megőrzése, a kisebbségi szerzett jogok megvédése tekintetében végzünk, hanem többségi állami politikai szempontból tudom elmondani azt, hogy mit teszünk azért, hogy a magyar közösségek a külhomban, a határainkon túl megmaradjanak, és ne csak megmaradjanak, hanem erősödjenek. A magyar nemzetpolitikának nem csak az a célja, hogy a közösségeink megmaradjanak, hanem az is a célja, hogy erősödjenek, és ezáltal azonosítottuk azokat a területeket, amelyeken a kulturális örökség megőrzése lehetséges. Mi a kulturális örökségre nem örökségként tekintünk kizárólag, hanem azt gondoljuk, hogy nem csak örökségünk ez, hanem ez a jövőnk is. Ezért ezt éppen ebben az életszakaszban, ebben a korban a mi felelősségünkre bízták ezt az örökséget, de ez jelenti az utánunk következő generációknak a jövőjét is. És ezért beazonosítottuk azokat a területeket, ahol a leginkább kell támogatnunk
a határainkon túlélő magyar nemzeti közösségeket a megmaradásukban. Ezek az egyházi közösségek, az intézményrendszer, az oktatási intézményrendszer, a kulturális közösségrendszer, a sport, a fiatalok színhelyei, találkozási pontjai, és nyilvánvalóan a külhoni magyar politika is, hiszen ha önkormányzati, regionális vagy országos parlamenti képviselete lesz és van a magyar közösségeknek azokban a kárpát-medencei országokban, ahol történelmileg ők ott születtek, ott éltek, és ott a szülőföldön való boldogulást tudjuk támogatni, akkor nyilvánvalóan a közösség ereje is nő. Erről beszélünk Felvidéken, ahol a legerősebb regionális önkormányzati párt az a Magyar Párt, leginkább nyilván Dél-Szlovákiában. Erről beszélhetünk Erdélyben, Romániában, ahol parlamenti képviselettel rendelkezik a Magyar Párt, Vajdaságban, ahol szintén parlamenti és regionális képviselettel is rendelkezik a Magyar Párt, és nyilvánvalóan nem régiben, még Kárpátalján is, Ukrajnában is parlamenti képviselettel rendelkeztünk, és regionálisan önkormányzati szinten a Magyar Párt most is jelen van és dolgozik. A nemzetpolitikában nagy hangsúlyt fektetünk az intézményrendszer, az oktatási intézetek, a felsőoktatási, a gimnáziumok. 230 000 gyermeknek itt a Kárpát-medencében, a határainkon túlélő gyermeknek adunk oktatási, nevelési támogatást azért, mert magyarul, magyar anyanyelven, magyar iskolában tanul, és több mint 8 felsőoktatási intézményt támogatunk, a működési költségektől kezdve a fejlesztési költségeken keresztül a külhoni régiókban, hiszen a szülőföldön maradást mi értéknek tekintjük, és nyilvánvalóan példaként kell tekinteni azokra a határon átívelő projektekre is, amik az elmúlt években megsokasodtak. Itt nagy köszönet a magyarországi nemzetiségeknek is, hiszen ők is segítették az anyaországgal, a szomszédos államokkal vagy messzebb lévő államokkal való kapcsolattartást és közös projektek létrehozását. Gondoljuk itt akár szlovén projektre, bolgár projektre, szlovák projektre, és így tovább, ahol magyar, szlovák, magyar, szlovén, magyar, bolgár szempontból tudtunk elindítani ilyen projekteket. Mi azt gondoljuk, hogy az identitáshoz az anyanyelv, a kultúra és a közösségek támogatása a legfontosabb, éppen ezért a magyar nemzetpolitika az élvezi a magyar költségvetés támogatását. Komoly költségvetési forrásokat fordítunk arra, hogy a nemzeti közösségeink megmaradjanak és gyarapodjanak, az intézményrendszer fenntartásával és a közösségek támogatásával, és azt reméljük, hogy emiatt a későbbiekben, akár 100 év, 200 év múlva is ezek a közösségek azokban az országokban, ahol élnek, életképesek lesznek, erősek lesznek, de a nemzetpolitika mindig azt üzeni, hogy számíthatnak az anyaországra is. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megúsztad, pedig közben némi, hogy mondjam, jó érzésem van, még házelnöki koromból megkaptam a csengőt is egy rövid időre. Köszönöm, elnök úr. Úgyhogy amit aztán még a házelnökségem idején volt kétszer alkalmam megcsengetni így valójában is, nem csak megkocogtatni, de ezt most nem fogom tenni, mert akkor itt azt gondolom, hogy mindannyian zajártalomban fogunk szenvedni. Én azt fogom először kérdezni itt a panelbeszélgetésünk eddigi felszólalóitól, hogy kívánnak-e bármiben reagálni egymásra, vagy a közben elhangzott kérdésekre, vagy pedig áttérhetünk a panelbeszélgetés következő részére, amiben lehetőség van arra, és 9-en jelezték eddig a felszólalásukat, hogy 2,5 percben összefoglalják a felszólalásukat. Ehhez én némi támpontot szeretnék adni, nyilván mindenki összefoglalja és arról beszél, ami a saját közösségét leginkább érinti, de azért orientációként néhány kérdést hadd tegyek fel. Egyrészt azt, hogy mennyiben látják a kulturális örökség megvédésének a fontosságát abban, hogy a nemzeti kisebbségi közösségeiket távlatosan fent tudják tartani. Ebben a tekintetben érdekelne az is, hogy például itt Számi alelnök úr és a biztosasszony által, sőt hozzáteszem még a déltiroli professzor úr részéről is elhangzottak alapján, hogy látják, hogy azok az intézkedések, amiket megtettek, mennyiben tartják meg a demográfiát, tehát hogy tartják meg a közösséget a jövőnek, vagy pedig ennek ellenére csökkenést érzékelnek, és nyilván a másik kérdés részemről, amit egyrészt a jó gyakorlatok bemutatását, amit egymástól átvehetünk, fontosnak tartanám,
És végül és nem utolsó sorban saját kíváncsiságomnak is hadd adjak hangot, amikor azt kérdezem, hogy hogyan látják, mi lenne az, hiszen itt Németh Zsolt képviselő úr a felszólalásában beszélt arról, hogy új mechanizmusokat kellene, új gyakorlatokat kialakítani. Erre, ha a saját tapasztalataikból adnának némi támpontot, hogy mik azok, amikben összefoglalhatjuk azt, ami a jövőben akár az Európai Unió irányába, akár az Európa Tanács irányába megfogalmazható, vagy egyáltalán közös nevezőként megtehető. Ebben például a tegnapi napon felvetődött az a kérdés, ami ugye Magyarországon gyakorlat, hogy elismerik, államalkotó tényezőként elismerjük a nemzetiségeket. Hogy van ez a többi országban? Valóban így van-e? És sorolhatnám tovább ezeket a kérdéseket. Nyilván a 2,5 perc korlát az azért erős korlátot jelent abban a tekintetben, hogy mennyire lehet kalandozni ezekben a kérdésekben. De akkor én elsőként Maroto úrnak, a spanyol szenátus első alelnökének akkor először a résztvevőknek, Maroto úr még nem érkezett vissza a terembe, de akkor majd akkor megkérdezem itt a résztvevőket a panelben, hogy kívánnak-e elsőként szólni ezekhez a kérdésekhez. Akkor a parlamenti alelnök úr, számi parlamentből, Jusszó úr. Yes, 2.5 minutes it's a quite impossible task, but let me just try to shortly address the 3 points. I think the cultural heritage is of course really important, and in our case, I cannot highlight the importance of that. It's not only cultural heritage sites, but it is knowledge system. The cultural heritage of our people have established a long-sided knowledge system that helps us in reindeer herding or behavior of the nature, understanding of that, fishing and everything. So in order to preserve that, we need a vast areas of land to do that. And this is a big question that compiles also to the question of rights of minorities, that for example, in the cultural practices of reindeer herding or economical developments that we do have, how they are preserved by the nation states, for example, Sweden, Finland, and Norway. It is a big question, but of course an importance for us. Well, existing examples, there are so many examples, good or bad. I think the main point in this is that consultation or direct dialogue with the groups involved is the most important issue. And there needs to be political willingness to step outside of your own comfort zone and be willing to accept that there are visions and views of a group or a people, how to preserve their own cultural aspects and linguistical aspects. They might differ from the majority society views. There are examples, for example, where we have agreed jointly with Finland, Sweden, and Norway to have a language work, but a couple of years goes well, and then the budgetary cuts hits, and our language work starts to crumble. It is because of the political will is changing. So I think that is really crucial one, that there needs to be a stable political willingness to actually allow minorities or indigenous peoples to thrive. Kérdezem, hogy kívánnak-e, Máling asszony, kíván reagálni? The floor is yours. Thank you. Thank you very much. I maybe do not want to respond, but I want to follow my colleague from the Sami people, because I think, or I would agree that, of course, the cultural aspect, the common traditions and the common narratives, and most of all the common language are really cannot be estimated too highly for the survival of the community.
I already mentioned a survey which was conducted 2 years ago, and we see a very high linkage between the language and the self-identification. So language should really be the core of the efforts for the preservation of the minority. But when it comes to traditions and customs, I think they are important too, because the traditions bring the people together, they structure the community life. And however, I think we have a very interesting debate now also among the Sorbian people, because I think that traditions must not become too rigid or stiff, because then there is a fear that they can become, that some people can become disconnected from them or even leave the community if they feel that there is some pressure on their personal life from these traditional settings. So among Sorbian women, we have a very interesting discussion now, debate about wearing the traditional Sorbian women's costumes, and for younger women in particular, it's important to wear only separate elements of the costume, combining them with modern modern clothes. And in my view, this is a very good way for the younger people to express their identity on the one side and not feel somehow backward looking on the other side. So this maybe on the question of the cultural heritage. Köszönöm szépen. Nem tudom, professzor úr, kíván szólni? The floor is yours. Development of the minority, I said before that the Latin minority is one of the very few growing in Europe, but this is true only for the valleys in the autonomy region. The same minority outside of the autonomy region decreases, and this is in my eyes a clear proof that autonomy is a very effective instrument for maintaining a language group. Second point, we are very focused on the transmission of language. We see it as essential that Ladins and Germans continue to speak Latin and German. Traditions are very important, but our fear is traditions without a living linguistic culture are developing very fast to folklore and for the museum. And we don't want to be a part of a museum. We will be part of a living 21st century. The third point, how can we remain a living part of the 21st century in that our language is not only or was not only useful for the 20 centuries before, because we used to speak Latin for 20 centuries now, but we want that this language is also useful for the next centuries. And now we are trying to do everything that Latin, even if it's a very small language, we are 30,000, is included in all instruments of artificial intelligence, of translation, of mobile phone and so on, because these are now the pencils of the 21st century. And minority languages cannot remain outside of these fundamental instruments. Köszönöm szépen. Azt hiszem, egy nagyon fontos dolgot mondott professzor úr, ez, hogy ne egy rezervátum szemlélet vegye kezdetét a főleg apróbb nemzeti kisebbségeknek a megtartásában, hanem valóban egy 21. századi élő közösség legyen. Ezért én újra csak azért inspirálom önöket, hogy próbáljanak javaslatokat vagy elvárásokat is megfogalmazni. Lövra professzor úrnak a jelenlétében azt gondolom, hogy őt is segíteni tudnánk ahhoz, hogy a következő évi jelentésében még több adalékot kapjon, mindahhoz, amit Lövra úr elmondott a felvezetőjébe, és amiből szintén szívemből beszélt, amikor az Európai Unió hiányosságairól beszélt ebben. És professzor úr, amit most Dél-Tirol ügyében mondott, én azt gondolom, hogy lehet, hogy bár nekem volt régebben egy ilyen elvárásom,
Érdemes lenne európai közösségnek azzal is foglalkoznia, hogy milyen autonómia modelleket tud kidolgozni ahhoz, hogy valóban ne a rezervátum szemlélet legyen úrrá Európán, amikor a nemzeti kisebbségi közösségekről van szó. Köles Erika alelnök asszony jelezte, hogy szeretne, gondolom, a szlovén kisebbségi közösségről is, a sajátjáról beszélni, ezért öné a szó, alelnök asszony. Elnök asszony. Igen, néhány dolog már elhangzott itt az előttem szólók szájából. A szlovén közösségnek is egy olyan törekvése van, hogy azokat a hagyományokat, azt a kulturális örökséget, amit évszázadokon keresztül ápoltak az elődeink, valóban ne egy folklorisztikus világban próbáljuk újraéleszteni. Ezért is vannak olyan típusú törekvéseink, amik a valamikori életnek hogy úgy mondjam, elevenítését olyan eszközökön keresztül tegyük lehetővé, mint például egy működő malomnak a létrehívása, amihez azokat a hagyományos munkamódszereket kell alkalmazni, amiket valaha az elődeink alkalmaztak, ezáltal természetesen be lehet mutatni, de be lehet vonni a mai kor fiatalságát azokba a munkafolyamatokba, amik aztán természetesen el is adhatók, a turizmus számára bemutathatók, de amiken keresztül a nyelvet is, a kultúrát is tovább tudjuk őrizni, és természetesen a létszámunk, amire elnök asszony is rákérdezett, ezáltal minden bizonnyal erősödni fog. A 2022-es népszámlálás a szlovén közösség részéről egy egyharmados emelkedést mutatott. Biztos vagyok benne, hogy Magyarország kisebbségpolitikája vagy nemzetiségpolitikája, és az az élet, amit sikerült újra teremtenünk, ehhez nagy mértékben hozzájárult. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát én azt gondolom, megfogalmazható az, hogy egy 21. századi nemzeti kisebbségpolitika kell. Ezért is lenne fontos az, hogy tényleg élővé tegyük ezeket a kívánalmakat. Bár csak megjegyzem, ha már professzor úr itt utalt, a Videszot professzor úr a mesterséges intelligenciára, hogy egyszer írtam a mesterséges intelligenciának egy kérdést, hogy hogy vagy. Erre azt válaszolta, hogy nekem nincsenek érzelmeim. Na most szerintem nekünk körülbelül így kell közelítenünk a mesterséges intelligenciához, mert én azt gondolom, hogy azokat, amikről beszélünk, azokat teljesen sematikussá nem tehetjük. Ezért most államtitkár urat kérem arra, hogyha óhajt reagálni, akkor ezt tegye meg röviden. Köszönöm, csak 2 mondatot szeretnék mondani. Egyrészt akkor reagálva erre is, hogy egyelőre az európai kisebbségvédelemben jó lenne, ha a sima intelligenciát használnánk, és nincs szükség akkor mesterségesre sem. Ahogy a polgári kezdeményezéseket a bizottság a legalsó fiókba zárta be, és nem foglalkozott vele, ahogy ezeket a kérdéseket rendszerint lesöpörték az asztalról, szerintem bőven elég lenne, ha a saját intelligenciánkat használnánk európai tisztségviselők és képviselők és mindenki. A másik mondat, hogy a kulturális örökségre nagyon veszélyes az a szemlélet, amikor egy múzeum utolsó szobájában lévő poros vitrínben lévő dologra gondolnak. Sokan így próbálják ezt keretezni a kulturális örökséget. Ez egy sokkal élőbb dolog, és ha már modern technika, arra a munkára szeretném fölhívni a figyelmet, ami nem megspórolható a nemzeti kisebbségi közösségekben, ez pedig az örökségnek a digitalizációja, a megőrzése, az átmentése, a még élő történelmi koroknak, még élő szemtanúinak, a vallomásainak, visszaemlékezéseinek a rögzítése, a hosszú távú átmentése azoknak az értékes anyagoknak. Ezt a munkát nem lehet elég korán kezdeni, ezt folyamatosan végezni kell, ebben nem lehet elég energiát beletenni, mert nagyon, nagyon fontos, hogy ezek az anyagok hosszú távon az utánunk következő generációknak is digitális formában is mindenhogy elérhető legyen. Erre a munkára szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy ezt végezni kell folyamatosan. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor áttérnénk a rövid 2,5 perces felszólalásokra. Szeretném jelezni, hogy még mindig 9 felszólalónk van, aki esetleg még gondolja, akkor jelezze, hogy szeretne Horváth Ferenc, szlovén nemzetgyűlés
képviselője, bizottsági elnök ura fog szólni. Feri, tiéd a szó. Elnézést, hogy személyesebben szólítom meg, de régi jó ismerősök vagyunk, úgyhogy... Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt házelnök, kedves kollégák! Beszélhetnék én is angolul, de magyarul fogok beszélni, mert azt gondolom, hogy ha már őshonos kisebbségekről beszélünk, és beszélek magyarul, és Magyarországon vagyunk, akkor használjuk ki ezt a jogot. Szlovéniában magas szinten vannak a nemzetiségi jogok képviselve, tehát Szlovéniában számos kisebbség él, ugyanakkor kettőnek, az olasznak és a magyarnak vannak elismerve külön jogai az alkotmányban, ez a két közösség őshonos közösségnek számít. Ahogy említettem, az alkotmány több szakaszában tulajdonképpen rögzítve vannak a jogaink, valamint több mint 200 törvény rendelkezik ezekkel, és persze hazugság lenne azt állítani, hogy minden úgymond a de jure és a de facto mindig megegyezik egymással, de összességében meggyőződésem szerint egyfajta kulturális autonómiáról beszélhetünk Szlovénia esetében, hiszen az állam nem csak a jogi keretet biztosítja, hanem azokat a költségvetési forrásokat is jelentős mértékben, amelyek tulajdonképpen lehetővé teszik az intézményrendszerünknek a működését. Ami nagyon jó dolog történtek az elmúlt években az, hogy a szlovén és a magyar kormány független a politikai hozzáállástól jelentős támogatást nyújtott ugye a rábavidéki szlovén közösségnek, mind a muravidéki magyar közösségnek. Ebben meggyőződésem szerint a két őshonos közösség is jelentős hitszerepet töltött be, és ezért számos olyan projektet tudtunk megvalósítani, amelyet külön-külön talán nem lehetett volna. Számos olyan úgymond örökségvédelmi kérdésben tudtunk maradandót alkotni, és itt nagyon fontos az, amit államtitkár úr mondott, hogy az örökségvédelem az élő legyen. Tehát ne csak megmentsünk egy-egy épületet, hanem az épületnek adjunk úgymond életet, hiszen akkor van ennek igazából értéke. A legutóbb egy ilyen közös összefogásnak a jó példa a lendvai Szent Katalin templomnak a felújítása volt, ahol a hívők mellett szlovén és magyar állam jelentős mértékben hozzájárult. Számomra szomorú, illetve szégyen is talán, hogy az Európai Unióban nincsenek a kisebbségi jogok EU-s szinten biztosítva. Nem Szlovénia miatt mondom, hanem azokban az országok miatt, amelyekben kisebb szinten vannak ezek a jogok. Szlovénia ezen a téren szerintem elöljáró szerepet tölthetne be, és én természetesen a jó ötletek meg a jó példák megvannak, ezeket a politikai akarat hiányában kellene, illetve a politikai akarat meglétében kellene csak beiktatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én abban a helyzetben vagyok, hogy most háttal ülök a számlálónak, úgyhogy kérem a felszólalókat, hogy akkor ők kísérjék figyelemmel, ne hozzanak engem abba a kínos helyzetbe, hogy mégis csengetnem kelljen. Federico Morricone úr következik, az olasz képviselőház bizottsági elnök ura, ismételten, úgyhogy kérem képviselő urat, hogy folytassa akkor az előző blokkban megkezdett felszólalását. Grazie. A proposito di buone pratiche sollecitate dalla tavola rotonda, la legge sulla rievocazione storica illustrata precedentemente prevede proprio il riconoscimento di tutto il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le minoranze come ad esempio nel Tirolo e la comunità nazionale. Il testo reca anche una delega al governo per la definizione del codice dei beni e patrimonio immateriale. La legge approvata può quindi rappresentare a nostro avviso una buona pratica per tutte le patrie europee nei quali la rievocazione storica, come citava il rappresentante slovena, è da sempre utilizzata per la valorizzazione culturale, ma per la quale mancava una legislazione quadro europea. Sempre per la tutela del nostro patrimonio culturale, poi abbiamo in approvazione un'altra proposta di legge denominata Italia in Scena. Questa nuova legge perseguirà e promuoverà la partecipazione dei soggetti privati, anche delle minoranze, alla valorizzazione del patrimonio culturale, secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione italiana. In conclusione, con l'autonomia regionale approvata in Italia voluta dal governo Meloni, la legge sulla rievocazione storica e il codice del patrimonio immateriale e ora questa nuova legge sulla valorizzazione dei beni culturali in approvazione nel Parlamento italiano, riscopriremo la nostra storia comune, secolare, valorizzeremo i borghi, le minoranze storiche e linguistiche e tutte le identità locali che fanno grande l'Italia e la nostra Europa. Siamo d'accordo con l'Ungheria
e quei popoli che difendono le tradizioni, le identità storiche da quel relativismo culturale che vuole cancellarle dall'ideologia woke, che vuole rileggere la storia alla luce del politicamente corretto contemporaneo. L'Europa delle patrie ha una sua specificità particolare che ha irradiato e dato vita alla civiltà occidentale e che è giusto che le riscopra e preservi in nome di quanto scolpito qui davanti a questo meraviglioso Parlamento. Pro patria et libertate. Grazie. Grazie mille. Köszönjük szépen. Képviselő úr, Pedro Sousa képviselő úr következik a portugál parlamentből. Öné a szó, képviselő úr. Dear ladies and gentlemen, it is both an honor and a privilege to address this distinguished panel today in a forum dedicated to cultural heritage and the identity of national communities, a cornerstone of Europe's shared humanist and democratic tradition. Portugal, as a proud republic anchored in the values of liberty, equality and solidarity, draws its inspiration from two vital documents, the Constitution of the Portuguese Republic and also the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Both affirm an unwavering commitment to human dignity, cultural diversity, and the equality of all citizens. These principles are the bedrock of our approach to protecting the rights of national minorities. Portugal's historical trajectory has taught us the power of pluralism, from the resilience of our democratic institutions after a long dictatorship to the embrace of linguistic and cultural minorities. Our path underscores and safeguarding diversity is not a moral imperative, but also a driver of collective progress. In Portugal, we have a very homogeneous reality, and we only have a traditional ethnic minority, the Gypsy community. Therefore, we have settled since 2013 a national strategy for the integration of Gypsy communities, comprising various programs for education, health, housing, employment, inclusion, integration, and cultural mediation. Despite being a very homogeneous country, we have a linguistic minority, a language that has existed and endured for over 1,000 years and that is used, spoken, and written only in a specific region of the country. Mirandês, the second official language of the Portuguese Republic since 1999, and we've been doing an extensive set of things and initiatives to defend and promote it. By combining education programs, housing initiatives, and access to healthcare, we work to ensure that every citizen, irrespective of their cultural identity, can participate fully in our society. Yes, yet, as we celebrate good practice, we are not complacent. We cannot forget the words of one of the heroes of the Portuguese democratic revolution, who said, "Freedom is not a concession, is a conquest, not a concession. Protecting the rights of minorities is one of those conquests, one we must pursue tirelessly." Thank you. Thank you very much. Köszönjük szépen, képviselő úr. Andrea Wiesbeek asszony következik, a Holland Felsőház bizottsági tagja. Öné a szó, Wiesbeek asszony. Thank you. I told you earlier that the Frisian language is known as an official language in the Netherlands. And the Dutch government supports the Frisian language, but there are several regional languages like Limburgs and Twents who also strive to get a similar recognition. Regional languages that slowly fade out. Every year, less people know and speak those regional languages, and they also deserve our attention and protection. Each region has its own cultural heritage, among which monuments, landscapes, and traditions. For example, the Friese and Groningse churches or the West-Friese pyramid-shaped farms known as stolpboerderijen, but also typical Frisian sports like vierleppen and kaatsen, and the typical Frisian landscape with the lakes and the turfs, that the small handmade hills that serve to protect the people against the water. Like
against the border, like later our famous Afsluitdijk and the Deltawerken. We think it's important that traditional minorities in Holland and Europe are protected, feel safe and appreciated. We can learn from each other, and therefore we think it's very important to be here today in this magnificent palace to listen to each other, to listen to each other's stories. Listening to each other can be the sort of understanding we need and to recognize each other's problems, which is necessary for a better future, both in the Netherlands and in Europe. Ladies and gentlemen, sometimes you need to look back to make better progress. Thank you. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Sol Cruzman asszony következik, a spanyol képviselőház tagja. Öné a szó, képviselő asszony. Gracias, muchas gracias al Parlamento de Hungría por la invitación y sobre todo por poner a la cultura en el centro. Y en esta mesa de buenas prácticas queríamos traer una que nosotros entendemos que desde nuestro país ha sido pues, un gran logro, ¿no? En 2010 se declaraba Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el flamenco. El flamenco ha sido el libro sonoro de un pueblo, del pueblo gitano, un pueblo que ha sido perseguido y discriminado en muchas ocasiones. Y precisamente ha sido la cultura esa herramienta de cohesión social y territorial que ha permitido avanzar y, bueno, y tener un estatus igual que el resto, ¿no? Ahora que hablamos de minorías. El flamenco sigue vivo porque ha conseguido moverse, mezclarse, fusionarse, ha avanzado con sus tiempos y ha asumido también otras corrientes estilísticas como la música pop, el rock. Hasta Leonard Cohen nos decía cuando recogía el premio Princesa de Asturias que su inspiración había sido el flamenco. Y yo creo que ese ejemplo de cohesión social y territorial que propone la cultura o que puede aportar la cultura, debemos de aplicarlo también al debate que estamos teniendo en esta Cámara. ¿Qué políticas podemos hacer para que la cultura sea una herramienta de cohesión y no de división, para que esas minorías defiendan también su patrimonio? Bueno, pues en Andalucía, en el Parlamento andaluz, se ha aprobado hace un año la primera ley del flamenco, donde se protege y se impulsa el flamenco en todo su ámbito, y en el Congreso Nacional se ha aprobado en la Comisión de Cultura, casi por unanimidad, a instancia de mi partido, la elaboración de un Plan Nacional del Flamenco. Yo creo que son herramientas muy válidas para que el resto de minorías europeas puedan aprovechar. La cultura europea nos ha unido durante siglos, desde la época griega, romana, hasta la música clásica, el romanticismo, el regionalismo o la ópera, y debe seguir siendo el cordón umbilical que una a todos los pueblos y que esas minorías se sientan parte importante de la cultura española, que la utilicemos para unir a los pueblos y no para dividirnos. Muchas gracias. Köszönöm szépen, azt is köszönöm képviselőasszonynak, hogy tartotta az időt. Most pedig Marta Jorgina Saavedra Doménech asszony következik, a spanyol szenátus bizottsági tagja. No, nincs itt a akkor ugrunk tovább, így fogunk tudni még időt takarítani, tisztelt Hölgyeim és Uraim, úgyhogy Ávila Gutiérrez úr következik, a spanyol szenátus bizottsági elnök ura. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero presentarme, soy Juan Ávila, soy el presidente de la Comisión del Senado, de las Cortes Generales del Reino de España, pero también soy alcalde de una ciudad maravillosa, muy antigua, que es Carmona, cerquita de Sevilla, una ciudad que está ahora mismo inmersa en un procedimiento para que sea declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Y quiero agradecer la invitación a esta ponencia interparlamentaria, porque sin duda nos enriquece a todos compartir lo que hoy se ha hablado y sobre todo sentar las bases para el próximo futuro. Todos estamos aquí sentados y todos somos seres humanos y ninguno somos iguales. Uno es rubio, moreno o azules. Nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra historia nos hace identificarnos con lo que somos. Carmona tiene 7.000 años de historia. Turdetanos, tartésicos, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes, después de la época del Medievo, han pasado por esa tierra. Evidentemente, provenimos de esa familia. Algunos tenemos connotaciones de la época musulmana. Tenemos lo que nos dejaron, su legado, y por tanto somos responsables de seguir, para las futuras generaciones, predicar con el ejemplo y sobre todo con el respeto.
Hoy he comprobado y en la exposición, y quiero felicitar también al fotógrafo, una maravillosa exposición donde vemos vestimentas de toda Europa que sirven para lo mismo, ¿no? Para vestirnos, pero tienen algo distinto, que nos identifica pues, con un pueblo, con una región o con un país. Y eso es lo que tenemos que preservar y proteger para los próximos años. Y tenemos la obligación, como responsables públicos, de sentar las bases desde la responsabilidad, desde el respeto y, sobre todo, desde la integración. Porque todos debemos convivir y todos debemos de seguir disfrutando de la vida y, sobre todo, de la enorme cultura que tiene Europa. Es algo maravilloso de la que tenemos que construir y jamás generar enfrentamientos. Así que muchísimas gracias a la organización y espero y deseo que como esta ponencia se hagan muchísimas más. Muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm, bizottsági elnök úr. Susanna Nordström asszony következik most Svédországból. Oké. Öné a szó, képviselő asszony. Thank you. Madam Speaker, thank you very much to get me the opportunity to speak to you here today. I represent the Swedish Parliament. I've been thinking, the minorities need a strong and fair representation in decision-making process and on a national level, and also, of course, on the EU level. I need my glasses. You write down and then you can't read it. That's good. How politicians are elected differences from country to country. Is it more difficult for minorities to get elected? And if so, why? As I see it, you got the politicians you deserve because they, or shall I say we, have been elected. That is how it works in a democracy. What can we do on a national level to increase the minorities' representation? If we are serious about the respect for nations' uniqueness and the involvement of minorities, we have to start at home in national elections. I believe that the protection of minorities is important to preserve the uniqueness of our countries. In Sweden, wrong paper. In Sweden, for example, we have 5 recognized minorities, but we have one group who isn't recognized. They have their own language. The grammar and some letters in the are very different from the Swedish language. I can't understand what they are saying. And we are a group of politicians who is working to help them to get their language, Älvdalian, recognized as a minority language. As an earlier speaker said today, language is important to save minorities' rights. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt külön köszönöm képviselőasszonynak, hogy ilyen pontosan tartotta az időt. És végül és nem utolsó sorban María José Ortega Gómez asszony következik, szintén nincs, ő sincs. Megköszönöm a képviselő urak, képviselő asszonyok rendkívüli aktivitását. Azt gondolom, nagyon érdekes kérdések vetődtek fel, itt akár a parlamenti képviselettel kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, amit Videszot professzor úr említett, hogy az autonómia lehet a megoldás arra, ami a nemzeti kisebbségek közösségeinek a megőrzését jelenti, a nyelv, a kultúra megőrzését. Azt hiszem fontos volt az az információ és az is, amit rögzítettünk, hogy kell egy 21. századi nemzeti kisebbségpolitikai, nem emellett állnék ki, hiszen már a 21. század harmadik évtizedének közepén vagyunk. Az egy másik kérdés, lehet, hogy arról egy külön konferenciát kellene tartanunk, hogy a meglévő jogszabályok, gondolok itt azokra, amik 30 évvel ezelőtt születtek az Európai Unióban, szükségesek-e a korrekcióra. Én azt hiszem, hogy erre egyébként nekünk Magyarországon
javaslatunk is lesz, úgyhogy remélem ezzel fogjuk tudni segíteni az Európa Tanács parlamenti közgyűlés elnök urának a munkáját, ezzel az Európa Tanács munkáját is, és ezzel Löwra úrnak a munkáját is. Én köszönöm, hogy önök is végigülték ezt a panelt. Remélem, hogy számos adalékkal tudtunk hozzájárulni az önök munkájához. Ezzel én ezt a panelt lezárom. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, és ezzel lezárva visszaadom az elnökséget Páncél Károly bizottsági elnök úrnak. Köszönöm a figyelmüket. És szép adventet kívánok mindannyiuknak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy igen érdekes pódiumbeszélgetésen vagyunk túl, és értékes pódiumbeszélgetésen. Köszönjük szépen a résztvevőknek, és köszönjük levezető elnökasszonynak. Miután ez egy Európai Uniós parlamenti program is a mai konferenciánk, zárásaként tisztelettel felkérem Zsigmond Barna miniszterhelyettes urat, Zsigmond Barna államtitkár urat, hozzászólására tájékoztatót fog nyújtani a magyar EU elnökségről. Miniszterhelyettes úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt házelnök úr, tisztelt elnök urak és asszonyok, tisztelt alelnök urak és hölgyek, tisztelt delegációvezető urak és hölgyek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy tájékoztatást adhatok a Magyar Uniós elnökség aktualitásairól, prioritásairól, a kulturális örökségről és a nemzeti közösségek identitásáról szóló parlamentközi konferencián. Hazánk, mint az köztudomású, 2024. július 1-én rendkívüli kihívások közepette vette át az Európai Unió Tanácsának a soros elnökségét. Elnökségünk nem csak a megtiszteltetés, hanem a felelősségvállalás jegyében is zajlik. Egy olyan Európáért dolgozunk, amely közös értékekre és érdekekre épül, és amely képes választ adni a korunkban tapasztalható történelmi jelentőségű kihívásokra. A féléves időszakban Magyarország eltökélt abban, hogy biztosítsa az Európai Unió gördülékeny intézményi átmenetét. Csak néhány fontos eredményt kiemelve. Elfogadásra került az uniós költségvetés, megtartottuk Magyarország legnagyobb diplomáciai csúcstalálkozóit, elfogadtuk a versenyképességi megállapodást, és úgy tűnik, Románia és Bulgária schengeni csatlakozásának ügyében is áttörést értünk el. A munka azonban még a következő hetekben is folytatódik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sajnálattal tapasztaljuk, hogy komoly eltérés van a brüsszeli elit és az európai emberek véleménye között. Napjainkban egyre inkább egy központosított és átpolitizált intézményrendszer terül el a tagállamok felett, ami szembe megy a korábbi elképzeléseinkkel. A régió nemzetei a csatlakozást ugyanis úgy képzelték el, hogy egyes hatáskörök átruházása, illetve közös gyakorlása révén együtt erősebbek lehetünk, mint külön-külön. Nem a nemzetállamok meghaladása, hanem azok megerősítése volt a célkitűzésünk. Mi azért dolgozunk ma is, hogy az Európai Unió olyan lehessen, amilyennek az alapító atyák megálmodták. Az európai integrációval nem nemzeti önrendelkezésünket és függetlenségünket kívántuk feladni, éppen ellenkezőleg. Szerintünk az Európai Unióban az alapító atyákhoz hülyen éppenséggel a politikai konszenzuskeresés kultúrájának a megerősítésére lenne szükség. A fenti gondolatok mentén dolgoztuk ki az elnökségi prioritásainkat, a magyar elnökség célkitűzéseit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Európa válságok következtében folyamatosan veszít versenyképességéből, éppen ezért a magyar elnökség programjának középpontjában a versenyképesség áll. Kiemelt elnökségi siker, hogy a november 8-ai budapesti informális Európai Tanács ülésen az európai állam- és kormányfők elfogadtak egy olyan nyilatkozatot, amely az európai versenyképesség megerősítéséről szól. A budapesti nyilatkozat célja a közös gazdasági jólét biztosítása, az uniós versenyképesség fellendítése, biztosítva az Európai Unió szuverenitását, biztonságát, ellenálló képességét és globális befolyását. A budapesti nyilatkozat kimondja, hogy a versenyképesség nem csak és nem kizárólag gazdaságpolitikai kérdés, az holisztikus megközelítést igényel. Minden szakpolitikának vannak olyan dimenziói, amelyeknek versenyképességi relevanciája van, és az uniós intézményeknek minden szakpolitikát versenyképességi perspektívából is értékelni kell. A magyar elnökség kiemelt figyelmet fordít a migráció külső dimenziójára is, beleértve az érintett harmadik országokkal való kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést, a visszatérítési folyamatok hatékonyságának a növelését, valamint a harmadik országokban a menekültügy és a migráció kezelésére vonatkozó innovatív megoldások kidolgozását. Ma már ezzel nem vagyunk egyedül, egyre többen beszélnek arról, hogy az eddigi uniós migrációs politika nem jó irány. Ez sem lenne így a magyar uniós elnökség nélkül. Más tagállamokkal közösen elutasítjuk a menekültügyi és migrációs paktumban foglalt törekvéseket, úgy gondoljuk, a migrációs paktum nem nyújt valódi megoldást. Az továbbra is mágnesként vonzza Európába az illegális bevándorlókat. A paktum a migrációs válságot érdemben nem kezeli, sőt, egyes elemei annak súlyosbodását fogják eredményezni. A migráció kérdésében a magyar álláspont szerint a legfontosabb, hogy az illegális bevándorlókat nem szabad beengedni, a kérelmek elbírálását Európa területén kívül kell lebonyolítani. Magyarország az elmúlt években mintegy 800 milliárd forintot, 2 milliárd eurót költött határvédelemre, amivel nem csak Magyarország, hanem az egész Unió biztonságáról gondoskodik. Ezen erőfeszítések ellenére az Európai Unió Bírósága példátlan pénzbüntetést rótt ki hazánkra azért, mert következetesen védjük a határokat. 200 millió eurós általányösszeget és további napi 1 millió eurót kell Magyarországnak fizetni azért, mert védjük a határokat, és az unió álláspontja szerint nem teljesítette a befogadási feltételekről szóló irányelv és a visszatérítési irányelv rendelkezéseit hazánk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnökségünk alatt kiemelt figyelmet fordítunk a védelempolitika kérdéseire is. Az orosz-ukrán háború ismét rávilágított arra, hogy az Európai Uniónak nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért. Stratégiai érdekei alapján meg kell erősíteni a védelempolitikai együttműködést, a rugalmas és független cselekvésre való képességet. A magyar elnökség különös hangsúlyt fektet a védelmi vonatkozású innováció ösztönzésére, valamint a védelmi beszerzések terén a tagállamok közötti együttműködés fokozására. Napirendünkön szerepel továbbá a bővítési folyamat előmozdítása, kiemelten a Nyugat-Balkán integrációja. A magyar kormány elkötelezett a hiteles és érdemeken alapuló bővítési politika mellett. Az Európai Unió nem lehet teljes a Nyugat-Balkán csatlakozása nélkül, amely gazdasági, biztonsági és geopolitikai szempontból egyaránt előnyös lenne az Európai Unió számára. A decemberi Európai Tanács ülését megelőzően december 18-án kerül sor az Európai Unió Nyugat-Balkán csúcstalálkozóra. A csúcstalálkozó kiváló alkalom arra, hogy az Unió tagállamai is kifejezzék elkötelezettségüket a Nyugat-Balkán európai perspektívája mellett. A magyar elnökség minden érintett régióbeli állam csatlakozása tekintetében világos célokkal rendelkezik. Szerbia esetében például, amely a régió egyik kulcsállama, az integrációs folyamat előmozdításának nélkülözhetetlen eleme a kormányközi konferencia megtartása, a harmadik a növekedésről és a versenyképességről szóló tárgyalási fejezetcsoport megnyitása érdekében. Magyarország elkötelezett Románia és Bulgária teljes jogú schengeni tagsága mellett. Míg a magyar elnökség alatt néhány nappal ezelőtt a magyar, az osztrák, a román és a bolgár belügyminiszterek Magyarországon kifejezték egyetértésüket abban,
hogy Románia és Bulgária 2025. január 1-től a schengeni térség teljes jogú tagjává válhat, nem csak légi és tengeri, hanem szárazföldi úton is, és reméljük, hogy ez ténylegesen bekövetkezik december 12-én a belügyminiszterek csúcstalálkozóján. A fenti prioritások mellett elnökségünk kiemelten kezeli a demográfiai kihívásokat, a kohéziós politika jövőjének kérdését, továbbá a gazdaközpontú agrárpolitikát is. A gazdaközpontú agrárpolitika megteremtésével Magyarország azt szeretné elérni, hogy a jövő agráriuma válságálló, versenyképes, fenntartható, gazdaközpontú és tudásalapú legyen. További elnökségi siker, hogy tanácsi nyilatkozatot fogadtunk el a zsidó élet előmozdítása és az antiszemitizmus elleni küzdelemről, ezzel kifejezve, hogy Magyarország prioritásként kezeli az antiszemitizmus elleni harcot. A zsidó emberek, mint mindig, számíthatnak a magyar kormány támogatására. Különösen fontos kiállás ez akkor, amikor egyre több antiszemita támadással szembesülünk Nyugat-Európában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar kormány a kezdetek óta kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarság támogatására, identitásuk és kultúrájuk megőrzésére. Az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésére nem csak hazai, hanem uniós szinten is kiemelt figyelmet fordítunk. Ennek érdekében valamennyi lehetséges fórumon, így az Európai Unió mellett az Európa Tanács intézményeit is kihasználva igyekszünk hangsúlyozni a kérdés fontosságát. A Magyar Uniós elnökség során is kiemelten kezeljük a nemzeti kisebbségek védelmének ügyét. Az Európai Unióban, hogy ez elhangzott ma többször, mintegy 50 millióan tartoznak az őshonos nemzeti kisebbségekhez, vagy beszélnek valamilyen kisebbségi nyelvet. A Minority Safe európai polgári kezdeményezésnek célja volt, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az Európai Uniós jog részei legyenek. Ez az elmúlt 30 év legfontosabb kisebbségi jogokat érintő kezdeményezése, ezért reméljük, hogy a több mint egy évtizede elhúzódó folyamat lassan pozitív végkimenetellel lezárulhat, vagyis a bizottság elfogadja és jogalkotási javaslatokat nyújt be a kisebbségi jogok védelme érdekében. Mi a harcot ebben a kérdésben nem adjuk fel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Európa kulturális öröksége rendkívül gazdag és sokszínű, amelyet a korábbi európai nemzedékek hagytak ránk, és a jövő generációja számára is örökségül szolgál majd. Éppen ezért kiemelt feladatunk ennek az örökségnek a megőrzése, ápolása és fenntartása. Az Európai Unió kiemelten támogatja az örökségek megőrzését olyan szakpolitikai kezdeményezésekkel, mint például a kulturális örökség európai kerete, amely az örökség védelmét célozza meg. Az Európai Örökség helyszínei program keretében olyan épületek és helyszínek kaptak elismerést, melyek különösen fontosak a közös európai identitás szempontjából, mint például hazánkban a Liszt Ferenc Zeneakadémia, a Dohány utcai zsinagóga, a Pán-európai Piknik Emlékpark vagy Szentendre városa. Az épített örökség kezelése az örök érték elvére épül, amely szerint ezeket a helyszíneket nem csak örökségként kell kezelni, hanem egyfajta kölcsönként, amit a jövő generációi számára kell garantálni és megőrizni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül néhány szó a Magyar Uniós elnökségről a számok nyelvén. A fél év során körülbelül 250 elnökségi rendezvényt bonyolítottunk le, 37 formális tanácsülést Brüsszelben és Luxemburgban, 16 informális tanácsülést Budapesten. Továbbá 3 informális csúcstalálkozót is szervezünk, amelyből 2-t, a november 7-i Európai Politikai Közösségcsúcsot és a november 8-ai informális Európai Tanácsülést már sikeresen lebonyolítottunk. Igazi diplomáciai nagyüzemként ezen a 2 napon egész Európa, az egész világ Budapestre figyelt. Úgy gondoljuk, hogy Magyarország elnökségének sikere egész Európa sikere egyben. Az Európai Unió csak akkor lehet sikeres, ha mindannyian a közösen felállított szerződéses szabályokat követjük. Szükségünk van tehát egy közös gondolkodásra, egy európai alternatívára, amely megteremti Európa egységét a nemzetállamok szuverenitásának tiszteletben tartásával. Fantasztikus dolog, hogy egy közös Európai Unióhoz tartozhatunk. Élvezhetjük annak előnyeit, a határokon átnyúló térségeket, a szabad mozgást és tartózkodást, az áruk és szolgáltatások szabad áramlását, az uniós polgárság adta lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy tagállamként éppen ezért közös felelősségünk
az európai örökség megőrzése. Fontos, hogy ezekben a nehéz időkben az Európai Uniót újra helyes irányba tereljük. Ahogy a magyar elnökség mottója is szól, tegyük nagyjá Európát. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen, miniszterhelyettes úr, köszönjük szépen a tájékoztatóját, és elérkeztünk a konferencia lezárásához, amely egyben a Magyar Uniós elnökségi fél évnek az utolsó parlamenti programja. Köszönjük szépen Kövér László házelnök úrnak, hogy jelen volt itt a konferencián, és elősegítette annak létrejöttét, és helyszínt biztosított hozzá, és vendéglátónk volt. Köszönjük szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a konferencia résztvevőinek, hogy itt lehettünk együtt, és azt gondolom, hogy a mai konferenciánkon számos nézőpontból vizsgáltuk a sokszínű európai kulturális örökségünk és az ahhoz hozzájáruló nemzeti kisebbségek helyzetét. Remélem sikerült arra rámutatnunk, hogy az európai kulturális örökségünk védelme elválaszthatatlan a nemzeti kisebbségek identitásának és jogainak a védelmétől. Ha egy közösség lemondana a kulturális értékeiről, akkor lemondana identitásáról is, és eltűnésre lenne ítélve. Európa pedig szegényebbé válna a nyelvi és kulturális sokszínűség visszaszorulásával. Véleményem szerint megerősítettük, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartása összefügg a demokratikus elvek érvényesülésével, a kisebbség védelem az a demokrácia fokmérője. Tisztelt konferencia, Európában él közel 50 millió ember őshonos nemzeti kisebbségi sorsban, különböző életkörülmények között. Azt gondolom, megállapíthatjuk azt a közös állásfoglalást, hogy ők értékei Európának. Ők egy igazi kincsünk. Mindegyik nemzetállamnak, mindegyik nemzetnek, többségi nemzetnek Európa kincséről beszélünk. Köszönöm szépen az olasz küldöttség tagjának, Federico Mollicone elnök úrnak azt a kifejezést, amikor azt mondta, hogy szülőföldek Európája. Szülőföldek Európája, erre van szükség. Pár esztendővel ezelőtt az Egyesült Nemzetek Szervezete elfogadott egy olyan döntést, mely szerint a migráció alapvető emberi jog. Mi azt szeretnénk, ha a szülőföldön való megmaradás is egy alapvető emberi jog lenne, ehhez olyan jogokat biztosítanánk Európa szerte, mely biztosítja a szülőföldön való megmaradást és boldogulást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Remélem, hogy képviselőtársaim budapesti tartózkodása hasznos és emlékezetes pillanatokban is bővelkedik, és jó szívvel gondolnak majd vissza az itt töltött időre. Köszönöm szépen munkatársainknak a segítséget, köszönöm szépen a tolmácsoknak és a technikusoknak a munkáját, és tisztelt résztvevők, ugyan az éjszakák még egyre hosszabbodnak és egyre rövidebbek a nappalok, de azért a fény majd legyőzi a sötétséget. Hiszen adventi időszakban vagyunk, amelynek a végén elérkezik a fény születése, a megváltó Jézus Krisztus születése, megszületése. Kívánok Önöknek áldott adventi várakozást és nagyon-nagyon szép, boldog karácsonyt, és ezennel a konferenciát lezárom, de tisztelettel hívom Önöket a már itt a beszélgetésben említett vadászterembe egy ebédre. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, az Isten áldja Önöket!